and I'm leaving you. Someone else? Yes. This is NTV. 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 NTV ku Saawa Emu mbalamusiza nnyo era mbaniriza eddakiika ebula emyuka okwera emu ey'akawungezi. Nze Farida Nakazibwe. Olwaliro ennaku z'omwezi 10 ez'omwezi ogwokubiri. Akawungezi kano wetwogerera ekibanyi kya kugwa n'amenvu mu kikopo kya Africa mu luzannya olw'akamalirizo nga Nigeria etunka ne Burkina Faso. Nigeria erubirira okuwangula omupiira guno ekikopo kino mulundi ogwokusatu ate nga Burkina Faso guno gwe mulundi gwayo ogusookedde ddala. Omupiira guno gugenda kubeera mu kibuga Johannesburg South Africa. NTV ku Saawa Emu gino gy'emitwe mikulu. Ab'ebutaleja balonda nkya ebbugumu lyeyongedde. Poliisi ekutte abawagizi ba FDC 2. No one is above the law. That one you should always remember. Amama mbabazi alabudde aba Black Monday Movement abalwanyisa enguzi. Government egenda kubakwata bwe batalongoosa mu nkola yaabwe. Aba UPDF beezobye n'abatuuze Mafubira. Enjuyi zombi zikayanira ttaka. Ate mu mizannyo ebikonde binyoose ng'abavuzi b'eggaali z'empaka balonda obukulembeze obujja. NTV ku Saawa Emu eddakiika emyuka yeeyiseeko. Ab'ebutaleja balinze lwanca balonda omubaka waabwe omukyala era ebbugumu ly'amaanyi erudde eyo. Abawagizi ba FDC 2 Francis Mwijuche ne Sam Mugumya bakwatiddwa. Poliisi etegeezezza nti bano babadde bateekateeka okutabangula okulonda kw'enkya. Kinajjukirwa nti poliisi yagaana abantu abatali b'ebutaleja okugumba eyo olw'ensonga z'ebyokwerinda. Bano bajiddwa ebutaleja ne batwalibwa ku poliisi y'e Tororo gye bakuumirwa kati. Jingo Francis ali butaleja. Francis Mwijuche ne Sam Mugumya kati batemeza mu kaduukulu ka poliisi e Tororo oluvannyuma lw'okukwatibwa ebusoolwe mu disitulikiti y'e Butaleja. Tubadde mu bapoliisi bakulembeze bomara abaani bali omwo. Kati omwami tulagunawa yajjaawo n'abasirikale abakulu nga commanders nga 7 ne babatwala. Ekikwasiza abantu bano ababiri ekisookera ddala olwe tuba tumaze ofuna information nga bayingiddemu nga tebakomya ate okuyingira buyingizi mu Butaleja wawula bakwatiddwa mu action nga batandise okwombulizinga abantu okuba nti benyigira mu bikolwa ebyefujjo naye babadde ba traininga aba polling agents baffe bamaze wiki namba nga bakola ekyo. Kati poliisi egamba nti bano bakugulwako emisango egyekuusa kutabangula okulonda okugenda okubeerawo olunaku lw'enkya. Tukoze okunoonyereza kwaffe oluvannyuma n'abakituuse nga fayiro zimaze okuba sanctioningiddwa bajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka babe nga bavunaanibwa.
yakulira abakyala mu FDC Inguri Tulinawe ategeezezza mbu naye baagala kumukwata. Ndi wano ku lwa FDC era nkola omulimu gwange nga kulira abakyala aba FDC mpulira nti baanoonya era nze ndi wano ntambula nkola mirimu gyange. Naye bw'abanga mwali nga amawulire bwatubwasazewo ageekolebwa ati kyengeno mugamba kiri kimu singa anaagezaako mu ngeri y'omu oba endala okwenyigira mu buvuyo okutabangula okulonda ebutalejja tali waggulu w'amateeka. Poliisi erabudde buli yeetegese okutabangula okulonda. Ebyokwerinda wano ebutereja byongezeddwamu amaanyi era n'omuduumizi wa poliisi General Kale Kayihura mutaka ebutaleja okulondola n'okulaba nga okulonda kugwa bulungi. Enkyaleero ebikozesebwa mu kulonda bijjiddwa ku kitebe ky'ebyokulonda ebutaleja ne bitwalibwa amagombololo 12 agali mu disitulikiti y'Ebutaleja ng'obululu, ballot boxes, papers, byonna ebikolebwa biba bikuumiddwa butiribiri. Ensonga lwaki n'enkya ya leero abapoliisi basobodde okuba nti beesikotinze ebintu bino ebikolebwa. Poliisi etadde obukwakkulizo buli wagenda okubirwa akalulu. Omuntu mumusanze agenda ayimbisa music oba wakandeta olunaku olw'enkya oli anoonyeza olukuma polling station atundira omwenge okumpi ne police station omuntu akutiisatiisa obuvuyo nona obutera okukeera bano bantu baferinga abantu okutransportinga abantu okubajja mu bifo ebyenjawulo okubatwala ku polling centers. Bw'oba olabye complaint bwetyo oba olabye ekintu bwekityo tutuula genda police ekuli okumpi otwale okwemulugunyako. Abakyala 5 bebeesimbyewo. Bano kuliko Florence Andrew Nebando wa NRM, Felisa Namuhiri wa FDC, Betty Hamba, Perusi Munaba, Sara Logose abesimbyewo ku lwabwe. Oluvannyuma lw'okulabula kwa poliisi wano ebutaleja nti abo bonna abeetegese okutabangula okulonda wano baakukwatibwa, abavubuka ba FDC 2 bamaze okukwatibwa. Jingo Francis, NTV Butaleja. Balenyo Jingo Francis tugenda patubatusaako ebivudde mu kulonda okwo olunaku olw'enkya. Abatuuze mu gombola y'Emafubira ejjinja basula ku tebuukye olw'abasirikale ba UPDF abaagala okubasengula ku ttaka nga babagamba nti ekifo kino baakyesenzaako mu bukyamu. Twogeddeko n'abakulu mu UPDF ne batutegeeza nti ddala ettaka eryo lyabwe era abatuuze baalabulwa dda okulivaako naye bakyesisigiriza. Abasirikale ba UPDF bano bagamba nti batumiddwa bakama baabwe okujja okuyimiriza abantu ababadde bagenda mu maaso n'okuzimba ku ttaka lino. Bakiri bweki odo okuvewa bakama bange bwekire magana genda kuyita bakama bange nti abasajja baganye bayenda maso abatuuze bakanze kubalemerako nga baagala babalage ebiwandiiko ebiraga nti waliwo abatumye naye abasirikale bano babadde tebalina kiwandiiko kyonna. They are threatened, they are intimidating people, they come with the guns, stopping development, just verbally, without even any documents, any correspondence. Amaka agasoba mu 8 mu kitundu kino kigambibwa nti ge gasuliridde okusengulwa olw'enkayane ziri ku ttaka lino. Abakulembeze b'ekyalo bagamba nti waliwo abakulu mu magye abaali baagala ettaka mu kitundu kino naye tebaasasula nga kati baagala kozesa kifuba. Bataneka savenga bali awo ne etses manja akolera ebyobugaga bwa maje nga ali naye asula wano mu SS wano naye yajja wano nga wayagala funechi nga yagala fune ettaka wano nalo kubanga teyasobola kusasula sente ya surveys ne basavenga ama plots wano abantu ne basaba district land board ne bafuna ne leases abambalana ne land titles abantu bazimbe kyenkana wenti tebangambye nzije tewali bakugambye kyenkana bandazeewo ati bakugamba konoka yonna wonna abatuuze bagamba nti amagye bwe gaba gakayanira ettaka lino baleeta ebiwandiiko ebiraga nti ddala ettaka lyabwe. Wabula bwe twogeddeko n'omwogezi wa UPDF Kano Felix Kulaije agambye nti ettaka lino lya magye era abatuuze bano babalabula dde okuvaawo. Oba maje gali kulemera ettaka lino baje
batulage empapula ze balina tutegeregane tuteese batubulire bye twatandika okuzimba wano babaddenga wa twateka wakakiiko ak'ettaka kakuŋŋaanye ebibanja byaffe gye biri wamaggwe abamu ne batandika kutwekwasa mu kisobanyaga kw'ettaka lyabwe n'olwekyo ettaka ly'amafubira tulinayo ettaka ly'amagye akakiiko kagendayo ak'ettaka ka Ministry of Defence abantu nkabategeeza baliveemu n'ekiseera baakiweebwa eky'omukisa omubi nti abamu bateekawo omutwe beefula banampulya zibi ne bagaana okuvaawo so kituufu tulinayo ettaka era abalirimu mbawagaabuwi baliveemu. Ku nsonga z'ettaka era abatuuze b'e Bukasa mu ggombolola y'ekira beekandaze ne baleka abakulu abasindikiddwa okuva minisitule y'ebyemirimu n'enguudo mu lukiiko. Enjuyi zombi zibadde zirina okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ettaka gavumenti kweyagala okuzimba omwalo okutuukirwa ebyamaguzi ebitambuzibwa ku mazzi. Entabwe evudde ku musirikale wa poliisi abadde mu lukuŋŋaana luno okugaana omubaka wa Kyaddondo East Ibrahim Ssemujjinganda okubaako kyayogera mu lukiiko luno. Julius Senkandwa abadde luddeeyo. Katemba okubalukawo kidiridde poliisi okugaana omubaka wa Kyaddondo East Ibrahim Ssemujjinganda okubaako kyayogera mu lukuŋŋaana luno, ekintu abatuuze kye bawakanyizza nga bali wamu n'omubaka waabwe. Wano abatuuze basaliddewo okwamuka ekizimbe olukiiko mwe lubadde lutuuziddwa, kyokka nga poliisi esigadde egayirira abantu okukkakkana naye nga buteerere. Mu birala ebividdeko olukiiko luno okugwa obutaka muli ekyokuba nti tewali minisita yenna okuva minisitule y'ebyenguudo abaddewo, so nga te balina okunyonyola abatuuze ku kigenda mu maaso ku nsonga y'ettaka. Minisitule erimu baminisita abasukka ababiri, teri n'omu ali wano, bapamani sekretariwo n'omu aliwo, executive director teriwo aliwo, n'abakulembeze n'abantu b'e Bukasa bennyini tebaweddeeyo. Then nga junior officer ajjanga akugamba nti naye mpita agenda kwogerawo ekitundu. Beerayiridde obutasenguka ku ttaka lino ne bagamba nti kwe balina obwannannyini era bwe bato ne babaako amagezi ge bawadde gavumenti. Abantu babadde okwo abantu bonna basenze okubatuuze baagala kubeera ku kyalo kyabwe tebaagala kuvaako. Ku kitundu ekyo kye kimu gavumenti erinawo ettaka nga ddene nnyo nga liri acres 3,000. Kati abantu bonna beewuunya eveete ku ttaka eryo 3,000 ate jjeeno ku bwefu obutono. Gavumenti yeetaaga yiika bitaano ez'ettaka okusobola okuzimba omwalo ogumanyiddwa nga Tanga Arusha Musoma k'oluguudo lw'eggaali y'omukka nga bino birina kuzimbibwa mu kitundu ky'e Bukasa. Ettaka erizadde akanyambere ge liwezaako abatuuze abali mu mutwalo mulamba era nga gavumenti yali yeeyama okubayirira obumbi bw'ensimbi za Uganda 500. Julius Senkandwa, NTV. Minisita John Patrick Amama Mbabazi avuddeyo n'alabula bannakyewa aba Black Monday Movement abali mu kaweefube w'okulwanyisa enguzi. Mbabazi agamba nti bano bonna byebakola balina okubikolera mu mateeka oba si kyo bakukwatibwa watali kusosola. Mbabazi agamba nti tewali ali waggulu w'amateeka. Sabbiiti ewedde poliisi yakwata Bishop Zack Niringiye bwe yali agaba obutabo obuvumirira enguzi mu ggwanga wali ku kasozi k'abayivu e Makerere. Bishop Zack Niringiye yakwatibwa ku ntandikwa ya sabbiiti eno bwe yasangibwa e Makerere ng'agabira abayizi obutabo bwabwe obuvumirira enguzi mu ggwanga. Wabula oluvannyuma yateebwa kakalu ka poliisi oluvannyuma lw'okugulwako omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu. Poliisi yavaayo n'eteekawo obukwakkulizo ku nteekateeka zaabwe. Mu buno mwalimu okulagira bannakyewa okuwandiisa akatabo kaabwe mu mateeka saako obutakkiriza bannabyabufuzi kubakozesa. Olupapula luno bwe luba lugenda kufuuka lupapula lwa mawulire ng'abantu balina ogasoma lulina okuba nga luyise mu mateeka. Olwaleero Ssaabaminisita Mama Mbabazi naye avuddeyo n'alabula bannakyewa. Mbabazi abadde ayanukula ebibuuzo bya bannamawulire wano mu Kampala. No one is above the law. That one you should always remember. Nobody. So,
if you act in violation of the law, then of course the law applies to you. Yomono era ayongedde okunnyonnyola ku kiteeso kya gavumenti okugaana abo ababa babbye ssente za gavumenti okweyimirirwa. The idea is that when someone is facing that serious charge, when you are facing the possibility of death as a sentence, the temptation to run away from justice in the hope that you cannot be reached, just to go and start a new life, is very strong. Kinajjukirwa nti ng'eggwanga likuza olunaku lwa meenunula e Kasese, Pulezidenti Yoweri Museveni yaddamu okukikkaatiriza ng'amateeka bwe gasaanye okukyusibwa era abo ababa babbye ssente za gavumenti baleme kweyimirirwa okutuusa ng'okuwulira omusango kuwedde ne bejjeerezebwa. 13 zeziyise ku Saawa Emu webale nnyo kubeera naffe katuumule mu katono ddala tudda n'ekitundu ekyokubiri. Omuyizi afiiridde mu misinde embalala, poliisi eri mu kunoonyereza ku bategesi. Ate abazadde batabukidde headmaster ekibuga bamulanga kusuula mutindo gw'essomero. Tukomawo. To be honest, is one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero. No one feels the motherland like we do. No one feels the motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. and Fridays from 11 p.m. for the best in homegrown music. Only on NTV, the station that celebrates local music talent. It's party time every day at 4:30 p.m. Feel the music. It's party time every day at 4:30 p.m. Feel the music. Try out your Tukyagenda maaso mu mawulire amalala abategesi b'emisinde gy'okutolontoka ebyalo embalala baguddemu ekyekango omuddusi bw'atondose n'afiirawo. Bill Pamarakriak okuva mu South Sudan abadde muyizi mu ssomero lya Center College embalala era naye abadde yeetabye mu misinde gino egisookedde ddala mu kitundu kino. Emisinde gino gyakusonderako ssente ez'okugula obutimba bw'ensiri buyambe okulwanyisa omusujja mu bakyala b'embuto n'abaana abato. Abantu bangi bakunganidde kaceeka mu bitundu by'embalala okwetaba mu mpaka z'emisinde ezategekeddwa okusonda miliyoni 40 ez'oggulira abaana n'abakyala ab'embuto obutimba bw'ensiri. Mu bano mwabaddemu n'omuyizi Omusudaani Bill Pamarakriak abadde mu siniya ey'omukaaga mu ssomero lya Center College yazirikidde mu misinde gino n'afiirawo mbulaga.
wadde nga ab'eŋŋanda z'omugenzi ono bagamba nti omuntu waabwe teyabadde na bulwadde bwonna. Yatwala poliisi mu kitundu kino Martin Abiru agamba nti poliisi tegenda kulonzalonza kuggulawo musango ku bategesi singa bakizuula nti tebasoose kukebera abantu abeetabye mu mpaka zino. If it's established that examination for physical fitness was not done by the school and that the organizers did not carry out any medical examination of the participants, it will amount to negligence of duty or an omission, and it is criminal and of course punishable by law. Empaka zino zawanguddwa Isaiah Mwijuke n'atwala emitwalo 10 ate Simon Tumuhimbise ne Nicholas Nwasima ne bamuddirira mu kyokubiri n'ekyokusatu. Empaka ez'abakazi zawanguddwa Aisha Byabagambi. Poliisi Masaka eri mu kunoonya abatuuze abakakanya ku namukadde w'emyaka 6 ne bamukuba emiggo egyamuse. Ono bamulanze ku Mankota ya Tooke. Waliwo omukazi akwatiddwa ayambeko poliisi mu kunoonyereza. Ono kigambibwa nti yawalawaze omulambo okuva ewewe gwasuuliddwa n'aguleka mu masaŋŋanzira poliisi we gusanze enkyaleero. Ate Mityana omulambo gwa namukadde omulala eyabula ennaku 9 emabega gusangiddwa mu kibira okumpi n'ewuwe. Abatuuze ku kyalo Bulayi Luguudo ekkako okumpi ne ttawuni ya Masaka baludde nga baweera okukola kwoyo gwe banaasanga nga ababbira emmere. Muzeyiddeo Katongole yalozezza ku bukambwe bwabwe mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kigambibwa nti yabbye ettooki ku muliraano era abatuuze bwe bamusanze nalyo ne bamubuuza nga amatama ntengo ne bamukuba emiggo egyamusse. Kati ne balaba nga abuddemu amanyi okumukubira butajja tundajja n'akola ki n'ago wano nga talina maanyi gakifuuka kandi naye ddala ekigero kiyingiriddeko ne ŋŋamba ntebe agenda okufuna ki obuzibu bwa Katonda omutono muteeka eri wabbali naye nekuliddewo yabadde mulamu yabadde amaze okufa ne tuga tubayita abamukubira buto ne badduka ne bagera kino byekweka. Kati omukyala oyo tumukutte ajja tuyambeko mu kuwuliriza kwaffe kwa poliisi. Emityana nayo abayo bali mu maziga olw'omusajja mukulu Lwalanda Kakumirizi ow'emyaka 86 yasangiddwa nga mufungo omulambo gwe guvunze. Ab'eŋŋanda za Kakumirizi bamaze ennaku 9 nga bamunoonya. Nawulira ekiro ng'aleekaana ng'akuba oluggi munzigulire agamba munzigulire kikwasituka ne mugamba taata kiki oba oyagala kweyamba oyambire mu bbaafu yonze wabweru mpyayo n'asirika ng'ebbanga liyiseewo n'asirika n'endowooza ddi yeebase ngenda okukeera ku makya nga taliyo mu nju. Yabadde omusajja muwi w'amagezi eri abavubuka abato naddala ffe tufiiriddwa nnyo. Muzzukulu abadde agenze okulunda ente yagudde ku mulambo guno. Kigambibwa nti yali mulwadde mu nnaku ze yabulira era kiteeberezebwa nti amaanyi gamuggweeramu eyo gy'ali alaze n'afa. Ate mu bitundu by'ekibuga abazadde banaabidde mu maaso akulira essomero lya Masiriba Primary ne bamugoba. Ono bamulanze kusuula mutindo gwa byanjigiriza ku ssomero lino eriri ku musingi gw'ekkanisa ya Uganda. Kigambibwa nti abayizi baagwa nnyo ebigezo by'omwaka oguwedde ate nga n'abaana bafunira embuto mu ssomero beeyongedde obungi. Abazadde bano okutuuka okukaayuka bwe bati kiddiridde okwemulugunya okw'enjawulo okuzze kubaawo ku mukulu w'essomero lino Joyce Kabate olw'omutindo gw'ebyenjigiriza by'essomero lino okugwa. Tuvuna na headmistress okutunda amabaati g'essomero tuliyasanga nga abasajja tukakoleddwa waduze nga yatuwa. Ensonga ey'okubiri ennyambala embi. Ensonga ey'okusatu essomero lyaffe alisudde nga tubwenjogerera wano mupiwa mulimu abaana 3. Fe okuva mu mwaka gwa 2008 tufuna kufa sigweri second grade. Abazadde tuweereza abaana ne bajja wano ebintu byatuba tubikola. Olukiiko lwalina lw'essomero luli olukiiko lumu yatulako ekkaasirawo. Mwena abali mu lukiiko ne mwagala kubeera ne munswaza nga mwagala okwolona fayiro yange nga mwagala okwolona omulimu gwange wakiri mufa masomero. Mu lukiiko lwayitiddwa omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Joseph Mulanga Kalule, abazadde bamubuulidde ensonga ezibaluma era ne bamutegeeza nga bwe batasobola kukkiriza Kabate kweyongerayo okulembera ssomero lyabwe. Omukulu w'essomero tusazeewo akyusibwe olw'enkola gy'abadde aleese ku ssomero engeri gye yasangamu essomero lyaffe bwe litambula era kyekituleesezza obukambwe okuyita ne RDC abeerewo. Abazadde bagamba nti Kabate yali tannakwasibwa buyinza bwa ssomero lino
waliwo empisa mu bayizi naye kati tebakomye ku kya kusoma bubi wabula kuno kubatadde n'abayizi okufuniranga embuto mu bibiina ebya wansi. Akoze omulimu munene nnyo okwewaana olwaleero mu maaso ga RDC ng'abaana baffe bw'abayigiriza okufuna embuto mu ssomero. Oluvannyuma lw'okwanya ensonga zino olukiiko lwasazeewo Kabaata agobwe ku ssomero. Tubadde mu lukiiko ebizibu byabwe tubiwulirizza naye era naffe tubadde already tulina kye twakozeewo omukulu w'essomero tumukyusizza. Oluvannyuma lw'abayizi okukola obubi mu bigezo by'omwaka oguwedde ekitongole ky'ebyenjigiriza obuvunaanyizibwa buno kyabuteeka ku basomesa olw'obutafaayo mu masomero. NTV ku Saawa Emu tukyagenda mu maaso katudde mutuumulemu katono ddala tovaawo bwe tukomawo ogenda kulaba ekikonde bwe kinyoose mu kulonda abakulembeze abajja ab'olukiiko olufuga omuzannyo gw'obugaali bw'empaka. Tovaawo. It's party time every day at 4:30 p.m. Feel the music. Try out your favorite dance strokes. Watch the latest music videos from artists around the world as you dance to the beat. Girl, you got me screaming fiesta. Body language saying whatever. Only on The Beat, Monday to Friday on MTV, your official groove station. Ice, ice, baby. Alright, stop, collaborate and listen. I sit back. Ice, ice, baby. Alright, stop, collaborate and listen. I sit back. Got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda, nasinzia nikikuwaza. Kwene embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakuggwamu mama. Bano abasajja bano abasajja abanaatera n'embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakuggwamu mama. Bano abasajja bano abasajja abanaatera n'okujja kusigiriza ffe ekiro basituleko emiwumbo gy'emmere bagitwale. Sogera byange kibanda bana bagamba nga bagamba ne bwagala nkubulira ebyange jja tugende emyanzi. Mpulira abanyumya babeera bakujerega waliko omusawo w'ekinnansi. South Africa baba bakujerega obituufu baba banjerega. Oyo mufere mubbi yennyini yeetaaga miggo. Omuntu wa bulijjo tomuzannyirangako abeeranga dormant volcano. Bwemba mukkiriza nina takuwa mugiyita ate takuwa gobeera mugoberezi tolowooza nti buli mulimo oyogerera omusiraamu singa naakubuuza nti Katonda yagamba atya. Oba oli pastor ng'okyawa olimba obba oyenda olina abakazi basatu. Please, heaven is waiting for you. One day you'll pay and soon your time is out. Otiisa mmoni sitiisa nkubuulira Yesu talimba ebintu mbimala mulundi gumu kati what I love peace. Gwokola byo wegase n'omusajja mutwale mabi. I'm knocking. A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadi wa yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rajmo. A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadi wa yonna.
No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rachmond. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Oton. There's no English name. Just like Resistance, Yakazol. Yeah, blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it local? New time. Jangweno, baby. Jangweno, baby. For the next 90 minutes, this one promises to be a classic. Mu mizannyo olwaleero poliisi eyitiddwa okukakanya abavuzi n'abakulira omuzannyo gw'obugaali bw'empaka ababadde bagwangana mu Malaka. Bano babadde bakuŋŋaanye okulonda abakulembeze baabwe abajja wabula ne balemererwa okukkaanya ku nsonga ezimu. Waliwo abalumiziddwa era batwaliddwa abayiika musaayi. Wabula oluvannyuma embeereze mu nteeko era okulonda ne kugenda mu maaso wabula abakuwakanya baweza okutwala okwemulugunya kwabwe eri ekibiina ky'ensi yonna. Bano okuva mu mbeera kiddiridde abamu okusaba okulonda kuyimirizibwe okutuusa nga bataddewo akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde ng'amateeka g'ensi yonna bwe galagira. Ababadde ku ludda oluwakanya okulonda era balumiriza abakulu okukyusa amateeka nga tebabeebuuzizzaako. Abantu bano bamenya ssemateeka executive yabwe badde mu buyinza emyaka 2 nga bamenya ssemateeka bateekawo okulonda okutali mateeka. Wabula okwemulugunya kwabwe tekuwuliziddwa ekintu ekyongedde okubataanula. Teri kitunyiga nga kubeera munda wali nga abalonda babatuteeseza tekuliko n'omu alina kagaali tebamanyi na bbeeyi ya mupiira n'alyoka akuteeseza eggaali n'ateeseza abaana b'eggaali abaana nga basinga okubonaabona n'eggaali. Oluvannyuma lwa poliisi okukkakkanya embeera okulonda kugenze mu maaso era Sam Muwonge n'asigala ku bwa ssentebe, Fred Maiso n'awangula ekya Ssaabawandiisi nga wakumyukibwa Esther Cynthia Muwonge, Hussein Nsubuga kati ye muwanika so nga Isa Kanda alidde eky'omukungu akola ku by'amawulire. Omuzadde omulungi anoonya endiga ze ezaabula njagala bakomewo tuzimbe omuzannyo gw'eggaali ng'omuzadde bw'alina bibaawo oyinza okunyiga naye mbasaba kimu ine polite we kuba ery'oggonjebwa bakomewo. NTV ku Saawa Emu. Omuzibizi wa ttiimu ya Uganda Cranes Henry Kalungi asambye omupiira gwe ogusoose mu ttiimu y'empya ya DC United mu America. Kalungi yawolebwayo ttiimu ya Richmond Kickers gy'abadde asambiramu. Omupiira guno ttiimu ya Kalungi yaguwangudde ggoolo 4 ku bwereere ne kyongera ku mikisa gye egy'okusigala mu ttiimu eno. Sampoza n'ebisingawo. Kalungi amaze emyaka 6 ng'azanyira mu ttiimu ya Richmond Kickers ezanyira mu liigi ya USL Pro. Olunaku lwa jjo yasoose okuzanyira mu DC United ezanyira mu liigi ya MLS. Omupiira guno Kalungi yaguyingidde mu kitundu ekyokubiri n'ayambako DC United okuguwangulako ggoolo 4 ku bwereere. Bakubye Tampa Bay Rowdies mu mupiira ogwabadde ogwogesa abazannyi nga beetegekera liigi y'eggwanga. Mu kiseera kino Kalungi bawoze muwole mu DC United naye nga waliwo essuubi nti ttiimu eno eyinza okumugulira ddala. Ttiimu ya Richmond Kickers ebadde yagaana okutunda Kalungi era nga kati embeera eriwo yandiba omwaganya ogunaamusobozesa okuzanyirako mu Bulaaya. Kalungi yasooka kuzanyirako mu Colorado Rapids nga tannaba kugulibwa ba Richmond Kickers. Sam Poza, NTV. Mu mizannyo emirala olwaleero ebyafaayo bingi byakumenyebwawo Nigeria bw'enaaba etunka ne Burkina Faso mu mupiira ogw'akamalirizo ogw'empaka z'ekikopo kya Africa. Burkina Faso eruubirira okuwangula ekikopo kino mulundi ogusooka so nga Nigeria ekyagala omulundi ogwokusatu. Guno gwe mulundi kwa Nigeria ogw'omukaaga okutuuka ku luzannya luno so nga Burkina Faso gwe gusookedde ddala. Omutendesi wa Nigeria Stephen Kesh naye ayolekedde okuyingira mu byafaayo nga omutendesi owokubiri okuwangula empaka zino ng'omutendesi ate nga yaziwangulako nga akyazannya. Omupiira ogwo gugenda kubeera mu Johannesburg, South Africa ku ssaawa 3.
NTV ku Saawa Emu bwete bwegenze tutandise wiki y'okubiri mu mwezi ogwa February mwebale nnyo kwekumiranga ku NTV mbagaliza wiki ennungi mweraba. Kulongosa mu mpereza yaffe tuwongedde amaanyi mu kifaananyi kye tukuweereza ku mpewo naddala mu bitundu bya Kampala n'amasekkati g'eggwanga. Kati tukusaba nti okufuna ekifaananyi kino ekirungi ddamu otege TV yo ku mukutu 54 era okakase nti akalongooti ka TV yo kawanvuko okusinga ku bintu ebikuliraanye ng'emiti n'ebizimbe. Akalongooti ka TV yo era fuba okulaba nti okatunuza kasozi kololo okakyusekyuse okutuusa ng'ekifaananyi kiweddemu olufu. Okuwabula oba okuyambibwa kuba ku nooti 4 56 34 nooti oba osobola okuweereza obubaka ku 65. On your world. What you think? We are smelling like everything else you just said. That is a lie. This member was dismembered. Sweetie, It is you who is stupid. Mr. Kawadwa Amos, you were charged at Nakawa police station with false promise to marry, contrary to the common laws of Uganda. It is alleged that you promised Miss Ngabirano Sylvia marriage and did not fulfill. Instead, you went ahead and married another person, causing emotional damages. Do you understand the charge? Yes, Your Honor. How do you plead? Innocent. A plea of not guilty entered. Prosecution, are you ready to try this case? Yes, Your Worship. Your Worship, 7 years is a very long time. A time in which very many ideas can be shared and in which trust is built. Mr. Kawada Amos betrayed the trust of his fiancée, a person he had been with for all those years, such that they had even done their introduction. When she went away for further studies, he chose to marry someone else instead. This is not acceptable. The complainant, Ms. Ngabirano Sylvia, is here with another witness, and at this juncture I'd request Sylvia to come to the dock while all other witnesses to this case quietly leave the courtroom. Ms. Ngabirano Sylvia, right? Yes, you're right. Do you solemnly swear to speak the truth and nothing but the whole truth, so God help you? Yeah, I do. Sylvia, how do you know Amos over there? Amos is my fiancé. He's your fiancé? Currently he's married to someone else, is that so? Yeah, that's true. Okay, please compose yourself. When you came back from your studies, you tried to contact him, but he wouldn't return your calls? No, he wouldn't. Okay, so what happened next? That's when I knew he got married, you know, and he got married to my best friend. How did you know that he was married?
nagenda eka ennyumba taata wange gye yatuwa. And to my surprise, nasangayo mukwano gwange, my best friend. And I was puzzled nga sibitegeera until she told me she got married to Amos. Before you went for further studies, you had officially introduced him to your parents, not so? Yeah, we did. Twakola okwanjula, tata wange n'akuteekamu ssente nnyingi. Twakola omukolo nga gutuuza abantu 7. Naye Amos yajja ne best man yekka. So what reason did he give for coming just with the best man? Yaŋŋamba emmotoka efiiridde mu kkubo, kino kiri kino kugamba. Okay. So did he also give you a reason as to why he chose to marry your best friend over you? Mbu he couldn't wait for me. Ate nga bazadde be baali bamusaba abaana, ate nga ekintu twatula ne tukyogera. So in your own opinion, do you think that during that time he was having a relationship with your best friend? Sikirowoozanga nako. Simanyi oba relationship yaabwe yatandika mu myaka egy'ebiri gye saaliwo oba yatandika dda nga nti siki. Okay. Finally, you've brought him to court. What do you want for this court to do to Mr. Amos? Ask him to return the property, to nullify their marriage. What would you like the court to do? No, Nze, I just want him and his wife to get out of my premises. Okay. Bave wange, fine omutima gwange gumenyese. I'll mend it, ne bave wange bagende bakole ebyabwe. Nothing further, Your Worship. Ekisinze okunuma is my best friend. I really thought she's my best friend. Yali mukwano gwange tuvuddemu secondary ne tugenda ku campus tubadde babiri for a long time even before I met Amos. But nandi amolukwe mukwano gwange, my best friend. No further question. It's your turn to cross-examine the witness. Thank you, Honor. Sylvia, when you said you are going for studies, didn't you promise to write me a letter every week? Amos, I did. Naye things were bad over there. Nagezaako, I tried my best. Your Honor, Sylvia, before she went, she convinced me we be on Facebook so we can communicate. To my alarm, like 8 months after, and this bigness was clearly of pregnancy. And she just put on her head. So it created suspicion that this woman was doing something behind my back. So because of the distance and the sense of insecurity, I had to find other means. I'm also a human being. I told her I wanted kids. Didn't I ask for kids from you? But we twategeeragana. But that when I come back after only 2 years, Amos, tewasobola kulinda just 2 years. You couldn't. Mbadde faithful gye mbadde yonna. Tolowooza nti tebadde bantu baŋŋambako. Naye Amos nkwekuumidde. Sylvia, nakufuna oli mu S4 vaka, yes or no? Yes. I had to wait all those years until you are 18 to come for introduction. Didn't I wait? Yeah, you waited. But so why what is your couldn't you wait definition a of little? waiting? Define waiting. It is clear that I waited. I tried my level best. I reached the extent of going for introduction. And I took my things for introduction. What is Amos, soko lindako. The whole thing was no. Egundi anatata wange yajikola. Chicho waleta Amos. Chicho waleta na school fees zange nazikuwanga Amos. Chicho waleta. No further questions, Your Worship. Step down now. Prosecution, do you have any more witnesses? Yes, Your Worship.
Prosecution calls Mr. Ngabirano Joseph, the father to the complainant. Mr. Ngabirano, do you swear to someone to speak the truth and nothing but the truth, so God help you? Yes. Mr. Ngabirano, for how long have you known Amos? Amos, twasoma fenna omugijja ekalisizo mmere ekizedde ekyagenda okuva ekalasa bamuleeta ekalisizo nga tusoma mu bugigi tumanyigana tumanyigana. Okay. Your daughter has sued Mr. Amos for failure to meet his end in making sure that he married her. Yes. They introduced? Kakati mfunye obuzibu n'omuwala oyo. Omuwala oyo yakantuusa kati ku bizibu biwera ebisatu. Ekisooka naawe omumanyi. Ekisooka nfuna maama w'omwana oyo nga nsoma sini yeesooka. Kitange teyaddamu kumpeerera. Nenva mu ssomero. Yes. Nentandika okukola. Okay. Nkuzizza omwana oyo mu bugubi. Kyokka nga bw'omanyi abaana abawala bakula mangu. Agenda okunnyanjulira omuntu nti alina mukwano gwe gwandeetera. Yes. Nga ye mukulu oyo Amos. Nga ye Amos. Amos nali mumanyi. Nesitwala nga nsonga kubanga mumanyi kuva mabega. Yes. Amos teyakola nga bwe yasuubiza mu kukyala. Okay. What promise had he made? Yaŋŋamba agenda kujja n'abamuwerekeddeko 6. And how many did he come with? Yajja Amos wa 2. Mpise bakulu bannange bonna babeerewo ng'abantu 2. Emmere gye twafumba, enva ze twafumba, byonna ab'okukyalo ne balya ne beggwera. Kati ogwo musango ki? Takisi etuuza abantu 14, kati wetuuza 2 musango. But we have order. Now, information that I have here is the house Mr. Kawadwa is living in with his wife is a present you had given to him and his daughter. Is this true? Amos ajooga. Okumanya mujoozi. Ennyumba gye neenyumirizaamu gye nsooka okuzimba mu bulamu bwange njiwa muwala wange. Mugamba kale nga bwe mwaze okwanjula embaga bampadde olunaku nti mujja kugira mukola ki mubeera mu eyo kubanga Amos mumanyi ebbanga ddene ye muvubuka atayagala kukola era nagamba omwana onkoze eki naye baana abawala nga bwobamanyi kasita naawe oli muzadde nga sirina kyamukolera kyasazeewo kyekyo kye yali asazeewo sirina kyamukolera. Did you ever get to know that Amos was marrying someone else before your daughter could come back? Ekyo kyandibadde kikulu ne bwe yandibadde amuwasizza asobola n'okumuwasizaako omulala naye ekisinga okunnuma nti ennyumba gye nazimba mu buvubuka bwange nga nakatandika okukola Amos mwe yawasiza. What would you want this court to do? You want the house to be returned, for the marriage to be nullified? What would you want? Omulamuzi ambeerere wa kisa. Yes. Amos abonerezebwe ave ne mu nju yange kubanga obwo bubbi bwankukunala. Okay. Thank you so much, Mr. Ngabirano. Nothing further, Your Worship. Do you have any questions for the witness? Yes, Your Worship. Why? Enyumba ojimpa ekyapa mwakikyusa mmanya gaani? Ompa enju akyapa kyadda mannya gaani? Nasayininga transfer form naye nga mpadde muwala wange. Nze nno nze nabigoba.
We are going to become Mr. and Mrs. Which gave me the right because she was going to inherit my name. So I had the right to take the property. Enju yange omukazi namuwasa okwanjula kuba kuwasa. Tagenda maaso okukusiba mpeta. Era mu nju omwo mwennyini muwawasiza ate omukazi omulala. Mwami Muga olina abakyala bameka? Kandabe maama w'omwana oyo akati mpezezza omukaaga. Tolaba mukaaga nina just babiri. Nze muganyeeko genda mu nju bayagala gye babeeremu babiri. Oyagala kuttisa mwana wange? Oli si best friend we? Awo tewabaawo mukwano. Ow'ekitiibwa omulamuzi, awo omukwano tegubaawo. Obubbi bwennyini obwenkukunala ate nali sikumanyi. Nali sikwetegerezanga. Your Honor, it is clear that the gentleman gave me the house. It is clear that he gave me the transfer forms to the property, which means he consented that as the rightful person to own that property. So I had nalino wins okozesa endu eyo as I want. And as he lives by example, he has 6 women. He beats me by 5. So sirabawo musango gwonna gwompaabira. No further questions. You can step down now, sir. Naye ombeerere wa kisa. Genda obwejjagalira eri. Tuli mu bantu mukulu obwejjagala. Prosecution, do you have any more witnesses? No further witnesses, Your Worship. Prosecution rests. With those remarks, it is my view that the prosecution has established a prima facie case. And that means that the accused person has a case to answer. Mr. Kawadwa Amos, do you have any witnesses? Yes, Your Worship. I have 2 witnesses. At this juncture, let me invite Madame Namutebi Joani Kawadwa. Mrs. Kawadwa. Yuyu Kawadwa. Mujja osimuyekera. Simanyi lwaki. Hi, wife. Hi, sweetie. How are you? I'm okay. You okay? Yes. Lwe nakugamba nti njagala okuwasa okigonzaamu. Omukyalo oyo yali waali oba yali taliiwo? Yali taliiwo. Yali taliiwo? Yes. Kiki kye naddamu? Wangamba nti olinze ebbanga ddene ate omukazi takyawandiika. Sylvia yali takyawandiika ng'oli lonely nange ne Facebook yasaako magulu, face agijjeeko. Wamma tewangamba nti yali afuna omusajja e Bulaaya. Sijja kyegaana naye nange waliwo yali yaŋŋamba nti ntino yafunayo omusajja omuzungu. Nkuyisa bubi eka aba nkuyisa bulungi? Gonzingirayo abasajja bonna mu nsi. I'm not bad, Your Honor. I treat a woman with care. I give her the TLC she deserves. Naye nange nakuyamba we yaliwo yakufumbiranga we yagenda wali toyina wakulya mmere nenkugolera nenkuwoleza engoye nenkufumbira buli kimu nekikola lelooza nja kuviiramu awo nze. Waza ate kunnangira mu kooti. Yona no further questions gye biraga ndabayo ebyo kyobyogerera wano. Naye nkwagala akulabirira. Okay, thank you. Namutebi Joan, right? Kawadwa. Best friend, once a best friend of Ngabira and Sylvia, right? Yes. Best friends share a lot of things, not so?
secrets, plans, ambition, everything. And husbands. Your Worship, I seek for protection from Mr. Kawadwa. Mr. Kawadwa, please speak when you're asked to. Sorry, Your Honor, just sharing about sharing. I repeat. Can you proceed? Joan, best friends share everything. Plans, ambitions, secrets, everything. Yes. So we can say that you knew Sylvia in and out. Sijachegana. For how long were you best friends? For 5 years, around 5 years there. Are you being sincere to this court? Yes. You met her in senior 2, is that right? So what do you remember so well? Do you remember that she introduced Amos? Yes. And yet you still went ahead and married Amos? But okwanjula kwabwe kwali tekuli full, kwali half. Explain. Do you know what I think of you? You are a self-centered, selfish little girl. Counsel? I'm not a little girl. Please don't get carried away by your own feelings. Your opinion does not matter in this case. My apologies. We are running a case right now. My apologies, Your Worship. Okay, I'll rephrase this. Why did you marry Amos when you clearly knew that your best friend had plans to come back and get married to him? First of all, nze waliwo yaŋŋamba ate nashuwaringa nampa ne evidence. What kind of evidence? Ebifaananyi banseninga ebifaananyi ku internet. Do you have the photos with you here? Bindaga ng'ali n'omusajja ku biichi muzungu nga bali mu lulavulavu nange ne mugambako nti alindidde bwereere nti kirabika yafunayo ki omusajja omukazi omulala manyi omusajja kirabika nzine manyi. For all the time you spent with Sylvia, did you have a boyfriend? No, I was abstaining. This is interesting. She was abstaining. Fall into Amos's hands, she did not hesitate. Joanne, in your second year at campus, you failed to meet the school dues. Who paid the school dues for you? Can I remind you? Go waliyo. I don't have to be there. Sylvia paid. Her parents topped up your fees, and this is how you repay them? Your Worship, this is not a credible witness. No further questions. Thank you. Step down now, madam. Mr. Kawadwa, do you have any witnesses? Yes. It's okay. I call upon my best man. It's okay. My best man. Musoke tebabuza batyo mulamuzi bajja kusiba bandi mubuuziza nansonyiira tugendera kakati twatwala ebitabi omwenge bate twatwala twabireka yolowooza mu Buganda kyekiwasa omukazi kita kya mwenge n'omutwalo webale nnyo nze kenyini zinakuwaayo ng'ogumbadde nti guteekera naye wanywa omwenge tomanyi bagamba kuloza ate gwe wajala olusoke Can we get back to the case? Your Honor, Mr. Musoke was my best man. A committed best man at that. Energetic. Tell court. Explain to court how we arranged until the day of the Kwanjura and why we came just two of us. Owekitiibwa twakolanga meetings abantu aba tetweguya nze nali chairman nze secretary nemusuubiza omuwa ekisambi kyente nze kenyinzi nakitoola n'ekimuwa okiwulira twayamba tetwawalira mmere nyingi nnyo sibe kyali kibwe kyali twaba omutwalo mutwalo ogw'empeke. No further questions, Your Worship.
naye oli mwetisi Prosecution, it's your turn to cross-examine the witness. Thank you, Your Worship. Mr. Msoke, best man. Kamala. So which introduction are you talking about? The one for Slivia or for Joan? Slivia? Where did you go for Slivia's squad? Buama buyiwa. Slivia iwe buama. I don't know. Buyiwa? Buyiwa. No, you don't seem so sure. No, actually, Buyiwa for whose introduction? Slivia. But Slivia was introduced in Buama. Twali buyiwa. Nsoko toddanga mu kooti okumpolereza. Todda. Okay. You clearly knew that Slivia was to be his bride. Why did you advise him against introducing Joan? Lindako, unomana yetu ninkiriza. Slivia kawadde yamulinda okumala ebbanga. Yakunyunyudde myaka meka? Emyaka emeka? Ebiri. Two. Yes. Okay. Kati naddayo okusoma kawadde yamulinda. Toli musajja gwe. Oli musajja bwe mukazi. I'm a man. Bw'obeera I'll wait for 2 years. Leka naawe omusajja n'abeerawo okumala ebbanga lyonna lyonna ggwe era ng'olinda mukazi. Is it true that Amos paid you to be his best man after most of the people refused, knowing clearly? Twali banywanyi teyansasula. Not even a single penny. Mr. Msoke, 3 days before the wedding, you received 1 million shillings on your account. They put that money on Mr. Amos's account and later it was transferred to your account? Nothing further, Your Worship. Ndeka. You can step down now. You can step down. Wangambe enyama lwokuba otunda bucha wali oyagala sintwala ennyama yo kitegedde leero. Vaayo toddamu okujja okumpolereza oba ebintu byogera okola tomanyi tojja kumpolereza. Mr. Kawadwa Amos, do you have anything to say to defend yourself? Your Honor, there's a lot of uncertainty surrounding the situation at that time. After introduction, without getting married and having kids. And I was also worried that my wife, my fiancé, had gotten a man abroad. So I had every reason to try and find for a musika. That's it, my lord. Said, if I look at this case at home, because this is a family issue, the law cannot do much. It just depends on you to sit down, both your families, agree to certain things. However, you have to vacate Mrs. Sylvia's house. And the father gave her the gift as a wedding gift. So if you're not going to marry her, just give her back her house within 2 months. Sylvia, Siri. If you do have promises to give to people, you should be able to keep them. Do you understand? Yes, Your Honor. This case is dismissed. Siri, embaga yadde. Musoke. Tuddayo anti. Tuddayo. Zina ya kusura. Bali n'obudde wasi.
nation here, y'all. Feel it. The revolution will be televised. Feel me? Come on. She would shampoos a lot. Several mornings she shampoos my locks. Always have my back, she stand true to that. Real type of loving, thank you for that. Yo, run barefoot without no shoes and socks. Cause she keep herself clean, man, I got catch no rush. And she love me for real, man, I feel have no cash. And any little thing and from a splish, she splash. Yo, all this blinging is like you forgot. Use cheddar as the bait, then you recruit the rat. So we listen couple speech of Martin Luther chat. Dennis Brown, Bob Marley and some super cats. Yo, it seem like she live upside the Duke shop. Cause she don't have a scratch, it's only beauty spot. When one duty start is when one duty stop. 1 9 to 5, 1 5 to 12 o'clock. You see me? NTV, turning on your world. It's party time every day at Feel the Music. Try out your favorite dance strokes. Watch the latest music videos from artists around the world as you dance to the beat. Girl, you got me screaming fiesta. Body language saying whatever. Only on the beat, Monday to Friday on NTV, your official groove station. We know that all music is beautiful, and that's why NTV brings you the catalogue. Every day at 2:15 p.m. with the classics on Monday, reggae on Tuesday, country on Wednesday, Africa on Thursday, and love ballads on Friday. You're like a dream come true. Just wanna be with you. The beautiful sound of music only on NTV, your official music station.
your world. Tuwaye webale nnyo okutwegattako yonna gy'osinziira nze Frank Walusimbi nkwaniriza n'okusinga bwe gwali gubadde n'abagambye tuli mu disitulikiti ya Jinja tusisinkana abantu ab'enjawulo mu disitulikiti eno tugezaako okuwaya ebigambo ebikwata ku nsonga ezitali zimu mulimu ebyobulamu obwa bulijjo ebyobuwangwa ebyobufuzi n'ebirala ku bench olwaleero wali wakalu bulijjo watera okutuulawo omuntu naye omuntu gwe nina atudde wansi Jaja Budagali Nabamba ajja tubulya bwe bali atula mu butuufu bwalyo agenda kutubulira ensonga z'ebyobuwangwa ze tugenda okuwayako olunaku olwaleero. Jaja nsanyuse nnyo okulaba nali ngamba tokwatako bantu mu bugalo neesiimye okusisinkana Jinja agamba ki Dinda tuli awo tutuleke tujyogerera kubanga abandi bali mu mirembe abandi bali mu kufirwa abandi kale ebintu bityo kwegamba byetabudde essanyu n'ennaku byonna abantu basinga okujjukira lwa biyiriro bye Bujagali oyogera ku Jjajja Bujagali oba Budagali enjatula entuufu yeriwo era Budagali Bujagali n'ekirala ekyo ebiyiriro bamala ne bazimbako essundiro ly'amasannyalaze twatandika okugoota tebannakuwaako ebiyiriro ebyo okuveera ennumere obuwangwa bwaliwo okuveera nga n'abazungu bakalikolaki kuidda muno ng'era empewo ezo kandeeta empewo kuba tudde banaku nga Katonda eziramu banaku kale n'olwekyo n'empagaano fedde twikiririzaamu era de tusaba buli kimu kyona kyona twafuna n'empagaano abazungu bwe baidda batandika okukolaki okukyankalanya muno ebintu ng'oti n'ebyo empagaano nabenona bakoba nti ekifo kimuli kuba mukukulankulana nze nanene n'okukulankulana aye buli kintu kibaku nenankani n'enkola yakyo engeri gye kikuumibwamu enkola emanyiddwa ennungamu kale n'olwekyo tuteekwa okubita mu mitendera emituufu kale samba gene egiikiriza zezekyakukola kuba tiniza egifuga gyonna genfuga gyegisalawo ekirina okukolebwa kale n'empagaano ebyali bikaali awo kale nagyo okubawo ngamba n'ekiwukakyuka ebaawo baize kuba oluyi lwaki abazinga begeetagaine ku n'abantu abandi okutuusaani bakola enankani ebintu ebifaanagana mwalwisaawo nnyo ensonga zino ne pulezidenti n'abanenya nti abantu b'ebyobuwangwa muli bazibu nnyo nnyo okuva 2007 kumpi pulezidenti tiyengera mu nsonga ezo babala abayingira mu nsonga ye pulezidenti awoka mujye muteese n'abataka ekitundu kale abataka nga nze bagezaako bana abakoze kino kyabanakuwaire mulala yantuukirira wano abamawulire nabaidanga wano bambuuza nera nabakobera ebigambo ngoti nebyo byendi kwinonera mpagaano buti nti mpagaano wanyonyola ki ekyali kirino nti enankani kubanga kanene akasulya akempewo donadona mu Uganda era kino nekitebe kikulu buli muntu kiyenumirizamu mu Luganda twandigambye gwe mulaguzi omukulu biba ku byobulaguzi kuba kino kiringa nankani oba kankobe ekitebe ekikulu headquarters ebyobulaguzi ebyobusawo bya busawo nibino ebyobuswezi byaba bya buswezi fe emisambo wali wasoma otya gukugema wakola emirimu guyita muggo okukola emirimu Bujagali musambwa kale n'empagaano ebintu ebyo nakyo baidda kuwano okusooka kubalaba asooka
nabakoba nankane mpagana musamba gwabakoba ntize ekintu kino kigema ku Uganda yona nize nazala abana nebidukulu Uganda yona nataga abana nabidukulu babeho memale musabe kyokola kyamwagala era ekyo tikyakolebwa nakolaki nabategeeza yekyetagisibwa kina kanti nti mwe kyetaga amatoka eziratuuka buli kanomero eri abantu bekigemaku nekufuna emmere abantu abo bebalya abo abataka abakulu abakulu abo baba bakungaine ompagano baba bakungaine balya banywa bakolaki nakola nankani nakola bageti eyo naba nayo wano okutuusa budget olina kugiweerezani anti beena abo abazimba nsuubira oba abazimba oba ngeriki kuba abakwatibwako ku bintu ng'ebyo pagano kutuusa nzeeni nali nkaali awo timpulira bindi ali kabiri eriyo ebidagaali owundi yebataireyo era mbw agira asengwire emisambwa nakuba nti emisambwa mbuzi ezi yagisiba mugwa bagiba nati bagikwekwa byokugitwala kyali kyakulimba tikyabulimba yali 20 yali 27 bwe watyo zikaidukirawo 29 subira kabitawo mwaka mulala tibakiri myaka gisukka ebiri gisika kati kadukira baali batulimba nti batugamba nfudu yali nfudu gwe bakolagana naye bakolagana nayo nekyabazimba okulimba abantu ati basengwire emisambwa emisambwa zigisengukanga n'okutuusa olwaleero giriwo era ne wano amasabo gaago gaago galiwo bwebakuba ati babaga sente bagia bazimba eyo obuyumba eyo nga nze mwene egyogereraku nze zenanje ndi gano kale nze nasirikana katulingirire tuboneki ekiddako aye nga emisambwa gyaniga era tigivwanga munande omugirimu kati wali we bazimba ekiyiriro ekyo oba ddamu ekizinga omusambo ogwo gwali gutuula bakijjawo kati guba gutuulawo ati kiziwizo tidi toyinza kumanya aye nkukobereza emisambo gyo minivu tegikolewo akatiisa ddamu negwa oba neyabika amazzi ebyo byona ebibairewo bazimba ebintu abakwati bamaze ekintu kyayimuka kyakolaki kyagwa baleeta abalokole baleeta abasiraamu baleeta buli diini basabireyo kodi nsubira muna baali bakamala okusaba memale kigwe baali abalokole ekintu kyagwa ne baddamu ne bazimba bairamu bazimba mpagano bakuba tetumaze tagakuta ku masanyalaze nze bindagaana wano binsanga wano nga wetuulidde wano wakoba okuyombagana n'abantu ate nze nombagana nabo ntya mpagano bakuba ati amasanyalaze gawere abagira okutaaku galobye twakiwulira ekyo pagano ni babaawo bakola baiddaalo nali ndi awo ngamba nemotoka ya salini ngaiddaalo eki ati twidye twetaaga otuwe ku magezi kubanga amasanyalaze gakoze ki ate abakolagana n'enfudu ate galokere baidyendi nakanti abana zireke mumbuuza nze tyasoma bya enginiya nti onoomanya nti ekyuma kino nekyali nekitaaliwo nti bamututewo kino aye nze ndiwo ng'omuntu n'emisambo giriwo nga misambo kale nempagano mujje mukolanga ne n'abantu bemwakolaki abasalini bajja wano nga balaba bitabuse nga bitabwike abasalini nga bagolere luzi mu mwezi ogw'omunaana abazungu baiddaano aba World Bank era bankoba kirala ekyo mpagano akanti nabakoba nti mukole ebintu tibyakolebwa mpagano nze mbakolereki
n'atoola ebagiti era eriwo wano nsobola n'okuba mugibonako kale baali akabitaana ku ntono ati kabiri Museveni yagiire wano pulezidenti ati yagiire kwigulawo amasanyalaze era wene baigulawo amasanyalaze era ebintu tibiri kwidda bulungi nga bakolaki nga bina okuba bakuba ati amasanyalaze ganaawa nga tigakaavwako ate neno mpagaana abantu badagamaki amasanyalaze kale nebintu nebyo byoyinza okumanya aye nga era okuva era neera era abazungu boona balina okukolaki buli kintu kirina ettwale lyakyo buli kintu kirina ettwale lyakyo wekibeera wekiba kale nga mpagana pulezidenti ali awo kale mujja okuba bakuba ati keniyo pulezidenti wano muifu tikisoboka bali mu gavumenti tikisoboka kati bano toyina bwoyinza kubayamba abaali bazze okukusaba obuyambi anti nabababiri tebabituukiriza nababagiti okuva kwolwo kali kuwulira kokolaki tibayiza nga ekigambo kyona kyona yendi mu mwezi ogw'omunaana nfudu naawe muva mu kika kyekimu nze era nfudu muwulira buwulire yaida kusenga awo nankani awo ogendi betabo batya makenke ye mujaliwo kati Budagala alina kukumibwa bakikaki gwe oli wa kikaki nze ndiga makumi 30 Budagala owa 19 ndiga makumi 39 oli wa 39 ngera onavao olera muli bakikaki ife tuli baana bamba nabamba okay tugenda komawo twongere okutandikirawo emboozi ndine jjajja Bujagali amanyiddwa ennyo olw'okulabirira ebiyiro by'e Bujagali ebyazimbibwako ebbibiro oba essundiro ly'amasannyalaze katukomewo NTV, turning on your world. Katugende maaso ndine jjajja Bujagali jjajja bano abantu abeeteeka mu linnya lyo ne bagenda bakolagana n'abantu abazimba ne babawa n'olukusa okusengula kye bayita okusengula emusambu wakomaawo tolina gye wabawabira nagezaako okutegeeza abantu boona boona era najja ne ku rediyo nayogera nakuba nti bana okusooka nebaza gavumenti yaife n'eriku eyakaguta Museveni niyinza okuba ku lutambi wano ninkolaki nindogera eri eggwanga ndikubategeeza nze ali kwogera wano nze dada w'ensi eno jjajja nabamba Budagali nze ndikwogera buti saawa eno mbategeeza ebintu byomusoma mu mawulire ebyokusengula emizimu byomusoma mu mawulire ne ku mawulire aga rediyo ebyo byabulimba nze tigezanga ku kigambo kuba nti nsengula misambwa era tininze nfuga emisambwa tidini yegisula aye abo abakola ebyo abo baloneza byaibwe mbategeeziza mumanya ensonga eyo kubanga bakozesa eriina aye nga tininze n'olwekyo ensonga lwaki ndidye kumpewo eno okubategeeza omanya kiki ekijja mu maiso ne gavumenti etegeere ebigambo nze byendi kwogera ekyo n'okiyisaawo abantu ne bakiwulira ekyo abantu bakiwulira mpegaano negemaku najja e Kampala najja ku polisi the police yawe najja era nankani eri abasiraamu ekibuli natukira ofisi enkulu ekibuli ku CID nakolaki nabategeeza bampandikira akantu era abantu singa bano bawenda akantu nza kubalaga nakolaki
nakwali wona wendidire police kiyamba eno kuideno yawandika akabaluwa nakatwalira yatandika okugema ku bigambo ebyo ampa abantu bakolaki bawandika ebiwandiiko n'abasamizi abandi bayogera bakuba ati ifo ebyo tibibangawo ono ajafuma emmere yabudagayo obundi yabaawo bibaloomulemu takolaki tasamirirwa ebyali bya bulimi kale n'olwekyo mpagaano ebintu ebyo nabirekera gavumenti mpagaano bwe najja kuza ebintu byange byemerere bitya omwisirikale yankuba atireeta emitwalo 25 mwemale ensonga ezo tuditambuze navaayo twalina oyo yali akusaba nguzi nze nebwira nabisirikira n'okutuusa mpagaano waleka eggwanga ebintu bicyankalanye eggwanga nikoze ntya kugula nti ngula poliisi kuntambuza ate nga omusango guba gwa gavumenti oba bye byayingira ne mu bino ebyenkayana ezakyabazinga okuyingira mu bitya ne bicyankalanya nti balonze ne bamugaana anti kyabazinga oyo yafa n'abaali mu nsonga ezo n'abo banfuuda owesaza neryasikirano be bateekangawo nfudu nti ye mutuufu kale ebyo bityo aye nze ebyo kyabazinga oba biba bitya byebyebisootibidi nimpagana ate nga kebazinga yandisoboire okukoba okutegeeza abantu nti kino tikisoboka kuba naboneka nti abaawo ngo akuuma obuwangwa ayekayena kulya sente buli omu yenoonyeza bibye gavumenti yali ekusuubiza kukolerayo nga ki terina kyali ekusuubiza nzirako enfunangayo okuka were 10 twawulirako nti baasuubiza okuzimbira ku nnyumba nakabiri bananzimbira ngani bataawo oludagali waibwe kekalize nga baida okunzimbira baba tebakyakumanyi ebintu ebyo nimpagana kati ekyo kyetutategeera kati fe abamu omusamba guno gujja buliddi ku ggwe gukwogererako buliddi oba gukozesa buliddi edda baatunyumizanga mbu watuula ku mazzi n'okola ki kiriwo abantu omuntu ayidde okukula kubanga nga mpagana abasiraamu babawulira nti akasulira kaibwe kaliga Buwarabu maka nimpagano kino nekitebe ekikulu mu Uganda mu nsonga ezigamagana n'ebyemisambwa kale olwo abajja okukula okwokuwulira nti tujja twakyama kumugaire twasomoka eri tujja okukolaki okumukuliza okukola emikolo nakati budagala asobola kutyamako kiseera kino era kibaawo emisambwa ogamba ekitebe ky'emisambwa gyonna mu Uganda n'emisambwa egy'Ebuganda ginamba simanyi namba gajani bino omwana biri wano Ebuganda eyo era nizenja gyonna gwagikulira nizenja nenkola emikolo ate bali bagundi betumanyi iwe bano bebakola tibida mafiina abo babusawo era bwana babali owesaza sebwana Obuganda Kingdom kadi yino Buganda Kingdom owesaza sebwana Busiro owekitiibwa PK Sengenda ayita n'essanyu lingi nabamba bujagali okubeerawo ku mukolo gw'okwaniza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne Nnaabagereka nga bakyalira essaza ly'Ebusiro ssente makulu nakuluna gawonya mukulu kusabi bitongole 1990 ne yegulawo olutindo lw'ebiseemu naye wano mbadde ngamba nti eno ondaga ya kukakasa bino bya Buganda invitation kuyita ku mikolo commissioning of the own falls okay wano kwe kwali okutongoza okujja okulwigulawo bakuyita bandeta obaana okulutandika ate oluvannyuma ne bakwerabira eno mweyajja ati ajja kwigulawo bagana eno tibazimbayo bazimba ku Buganda kabiri ebeeta budagaali ere ekitaliwo nze kyajjayo were bandeta kyajjayo
nzene ne wange aye ungia kuna nayo kati emisambwa ongambye neje Buganda bakuyita n'okola emikolo waka mukola mikolo ngachi emikolo ebaye emikolo banga otunejo nga mpagano ogwo kutikira kabakanga otunoyo era ninze naliyo bakuyitanga omukulu w'emisambwa gyonna ndijaja wa Buganda bakimanyi bakidi omusambwa guno gwe oba mukuyita ku kongojja oba simanyi ekigambo ekituufu sikimanyi ssaawa zino nti ngozi ayogererwaku omusambwa kati gwe Budagali omukongojja omukola ki oba omukuuma simanyi kigambo ekituufu kyakukozesa naye nga kwekoba nti nze era nimpagano ninze akolaki amukongoza ndowooza kyekyo ekigambo ekituufu alina akakwate ne Buganda waliwo akakwate n'empewo eziri mu Buganda oba ne Bunyoro empewo kankukobere yazira ku nti zino za Busoga zino za Buganda zezimu n'endala ezo ekitegeeza ne Buganda waliyo esabo nga abaagala Budagali okubawa omukisa bagendawo era njalo bulido njalo bulido twali enagalabi twakola emikolo gyawa kale neireyo okujja okukolaki okubafuwako okwibuka abantu ababenze kale omuntu ategeka olunaku yakatya omukulu tuza kuba nebiseera gundi abaire okubafuwako okwibuka baida kale nagia kumukola ngoti nejo agaba omukisa ogugaggawaza oba simaye bulungi simunoonyerezangako kugenda tugasoma ku mawulire twali mu Kisaawe Nambole amawulire tegamala kati tukuyina oyinza otubuulira mu buntu anti ekintu kyetebwa ekifo kino kukebeta Budagali kyatondebwa nga kya mukisa era Budagali kyowulira abantu bebaidda nebeyama nebafuna byebenda nebawona ebizibu byaibwe buli muntu alina ekizibu kye aidde yakolaki namufuwako okwibuka katukomewo otandikirawo Tuwaye tukyagenda mu maaso ne Jjajja Budagali Nabamba tova NTV, turning on your world. katugende mu maaso ne Tuwaye Jjajja budget yino wano maze nenjirabako budget for the relocation of Budagali the national shrines budget y'okusengula ati yali yakusengula okukyusa abantu balabenda okukola emirimu gyebyo baidde bakirizibwe nga wali okoze ennene miliyoni 20 kwegamba nagenda nga mbanyonyola nti wano bagagenda sente kikumi okuva mu buli district wano bagenda bwe bati kino bagenda bwe bati enankanyi sente zonna zezo katulabe zino ziri kano kawumbi akawumbi kasiringi biliyoni ndala biliyoni ndala n'obukadde 672 n'emitwalo 883 ezigwamu zino mukola bukola buleka byone ekituufu wakibabuulira kiki kye mwali mugenda okukola mu ekyenjawulo ku nfudu kye yakola anti enfudu yayeta nti tabidi kubanga nze mwene byo ndeta Uganda nebekigemaku bategeezebwa ebintu bamanya ebintu ebiriwo ebijja okukolebwa
ayole yagala byataidi misambwa kyemirala gye mukkiriza gikuuma ensi eno ng'oggyeko obujagaali? misambwa mingi ddala gibala nengimalayo misambwa mingi mingi ino kubanga tiyinza kugibala nti musambwa gundi ebusoga omusambwa gufuuka ddi omusambwa? omusoga e Buganda mpulira bagamba nti omuntu asooka n'abeera omuzimu n'abeera lubaale oba n'afuuka emmandwa mpaka lwafuuka omusambwa. Omusambwa gwe mutendera ogusembayo ye stage. Omusambwa egyo giri mu butonde tikiri ku nti kabiri olaba ati meka yafuuka kino ekyo kiri mu butonde gyatondebwa tegyava mu mizimu gyo gibeerawo. Emizimu abantu bakali kumanya kwawula misambwa na mizimu. Omuzimu omuntu agyafe n'emmere yabaamu omuzimu ate omuzimu gwa gondi gwanuluime gululuma omuzimu gwa gondi gwakoze guti emizimu guba mu muntu ayegere emisambwa giri mu butonde tigijja kuvaawo agitolawo. Kino kye bagamba nti gusooka kuba muzimu ne gulinnya amadaala mpaka ku musambwa si kituufu? Tikituufu abo tibabidde. Omuzimu guba muli muntu niwe olimu omuzimu n'oyo alimu omuzimu n'oyo alimu omuzimu. Naye si buli muzimu nti gufuuka omusambwa? Nti gufuuka omusambwa hapana. Era giri byatondebwa butondebwa. Era nizezera nasomako ni mu bitabo ebibaaba banefamili by'amadini biriyo. Babimanyi nabo enankani ddala enankani ekitabo kyakolebwa abanankani abengereza n'abaleeta mu eddiini eyo eri kuvaamu abalokole engeri ki era ni mu bayibuli omwo ebintu babiwandiika olwo yakuba ati nze najja kutuukiriza naye sajja kudibya amateeka ga nsi weerabira muganda wo bw'okyala muganda wo noyagala katonda gwotalabangako obeera mulimba akati kale mpegani yeegaana yakoba ati ebintu biri awo biriko amatu naye tebiwulira biriko ennyindo naye tebiwunyiriza amaaso naye tebiraba biriko ebigere naye tebitambula biriko omumwa naye tebyogera yagamba mmwe ebisirisiro ebitategeera weerabira ebyobujjajja ate nokwata ebirala obeera omulamwa gw'obulamu obutuufu oguvuddeko. Wasomako ku ddiini yonna? Amadiini ng'eddi. Wali mu katuliki wali ki? Nze nasoma eddiini eyo nankani eyabo ey'ebayibuli. Nasoma eddiini n'abasiraamu abalimu. Abasiraamu mbalimu. Nakolaki nimpegaano ebyo byona era ebayibuli nze nkubula yagema nole nze naava mwerere nakuba nti nasoma ekitabo kwekiva endagaano empyaka enkaire nendagaano empyaka nakuba nti gano wakuba bati obimanyi embizi kale ole tansobola. Wabisoma ng'okola kunoonyereza? Kwalinga kunoonyereza? Anti nkukobere nze mpegaano enalinga nsoma mpegano nekyantawanekita mpegano ne ayalinga ni sente alikumpeerayo sente eddiini lye kabiri lyantwalamu nsuubirawo kale naye nage timanyi buli kintu. Ofunayo wano abantu abajja okubakolako simanyi oba okola ku bantu wano abaagala amala okubakolaku ndyoke tuyingire mu nsonga zino ze tuli mu mpagaano. Kaakati omanyi abantu twefuula nnyo emisana tulabika bulala n'ekiro bulala. Oyinawoko abagenda mu kereziya oba mu muzikiti nga newono bajjawo? Eno kwekuba nti likuŋŋaanya buli muntu yeena weraba n'eddiini era idaano kwekuba
ngano nga bw'obuuziza n'okuba ti emizimu obange yakati omuzimu ogwo guba mu muntu emisambo giriwo kale omusambo gw'enzidaku gwakukebera gwabana ebizibu byebikuliku tiweidira naye ensonga gundi nekulese era ekizibu kino kyedde kiti nikiti oba mwayombagana n'omuntu ibyo byesikubuulidde gwoyinza oba obimanyi era baidde bulidera nabo bwe nanga wano wendi oyinza okuŋŋamba gwe nonga nti gwolina ekizibu bwekyo anti likukobere nti eri omulamuzi omusambo ogulamula kale nolena ng'ate kye bali kumukoba engera nikyo ifuula nebazira byakutebereza byangeriki kye bakukoba kiba nekyo era waireyo tigena otendeseyo kubasawo abalala kwekoba kino tikiri mu kutendeka wabula mpagano kigabwa bugabwa mu butonde butonde kati ne wenzi Johnson eddagala bweriti eddagala lyo nkukobera nti omuti guno gukola kino gukola kino wabaawo akabiri amaanyi agempewo nga tufune eddagala kale oyogere bwogere bwa kigambo wajja wafuna kyokola kyoyenda wano wali amaanyi kati gwana anakuddirawo mumanyi alibeera bujagali nabambo wana tiyinza kumumanya nempewo mulonde tibasikiza ati gundi onafuire tusikiriza ono bujagali yeyerondera oba agema mwana agemani kati gwe yakusanga wali gwe obimanyiko benakoendalinga wayoli mu mirimu gyo kweloneza mirimu gyange wategeera otya nti akulonze bakulu tulaba kutwala munanda bantwala n'otuulako tewakka wansi tewabbi ezira era n'abantu bategeeza busoga bwona bategeeza buganda bwona nti bujagali alabisa ati aboneke baida batyama engoma zavuga mikolo gyakolebwa bali ebintu balya ebintu bingaebyo bityo walimu akacyogo tibalonda bulonde nga mpagano ekyabazinga bayalonda afuddwa ati nono buli omwana onya bwabeerawo gwalimu akacyogo webakulondera muna kikaidukira emyaka mingi egiyise myaka mingi kikaidukira mpagano nze nina emyaka 95 ogiweza nga togirabika emyaka 95 oba era nkale katabo bakasansula yanasigazawo okwolupapula yes kiriwo kugenda kujja kukinoonya bunoonya asubirawo bujagali the man subirawo da kwagalawo n'emyaka kana akatabo kaali society bakayitanga society Didient oba ka mwaka ki kapita emyaka 15 kyakakolebwa nebyo ebyokugyawo ku maadi kubyagaanaawo emyaka bino ebiseera wali mu 8 nga tumaliriza jjajja omulimu gw'obusawo guno guyingiddemu abafere bangi simanyi oba n'ebusoga eno bwe kiri bakikubuulirako ekyo nkiwulira era nkiddi n'abantu abaiddaano n'abantegeeza bakuba atya twagira omusawo gundi yeeranga ati nze nkola kino nikino nze mutalemu abikibiki aye ezira nene birungi byenafunayo baiddaano olwawo magezi kyawo omulimu gwammwe tebagwonoone awo omulimu nze nkoba nti abantu ababeeranga ku radio bandirekeera awo okukolaki okweranga kubanga nga nze ndi kano towuliranga kungeneranga
tininze bidagali nkola kino kinaye abantu yenkole aidigano nafuna kyaye gokolera yabulira omulala okobera obundi oba basaba batyabe mu bizale waibwe abantu babakola kibaida kubanonya olw'ebirungi bebakola aye bazira birungi babwire anagire Kampala apangisa akazigo alikwetera avwire aliganga asininze gundi nkola kino na kino nze mutale mwanze bisinga banange avumula kaboto aleta amanyi g'esajja akwata ababbi omuntu y'omu ebyo byabwerere era nze mbidi omuntu mulala yakolaki alimbole ati nkingawaka mpegane yasindika omwine ati bamugeme akoba tomwine eddagala ligeme omwine aye mpegane akati omwibi oyo tomwita nenda wandeta memale aye bale bagema omwibi bamwita tukwanziza nnyo webale kukkiriza kubeera naffe kutuwayi tuliddamu bane tukukyalirako olwo tulikomawo mu jjinja kale esebu nzena mbasanukire eno mbuga muno nga nowendi maze emyaka mingi ino mingi era tivanga kuwano nere bazimba obuyumba basengula besamogerere nze ndi wano era abantu bakakyalira abaana boyinamu abakatolikiyo baba Anglikani abaprotestanti abaana nze mpewo olw'amaanyi aga Katonda nagantwala aye tikuba mwana yenzaire nti muna wena ndikwenda emisambo gikugeme tomuwaliriza yasalawo kyakkiriza ye mwene yayenda okujja yakolaki yagya ndikiriza yayenda yakolaki yagyamu webale budagali nabamba owasatu mu omwenda ebyatubulidde bitonotono ndowooza bitegerekese bulungi ebisinga byogedde mu lulimi Lusoga naye Olusoga n'Oluganda enjawulo sigiraba okutuusa mulundi omulala nze Frank Walusimbi mubeere bulungi. Bulijjo kusaba emu n'ekitundu ku Sunday ku NTV banange tuba tuwegiriza some of the tricks that con men use so that you can protect your money and property mu mbeera eno nga buli kimu kiri just very hard abantu babeeyiya era nga topic ya leero is just beera mu class. I don't want you to simanya look left, right, center. You give into so that your money is safe. The name is Brian. The show is Trickstars. Ladies and gentlemen, we start right now. Now, the next con is really dedicated to especially young children. When we were growing up, we used to want to pick 100 shillings in the morning, naronze chikumi, naronze atano, and sometimes you say, kumacharero, singa nondayo orukumi. But what if you actually find yourself picking the money that you had hoped to pick? Take a look at this. Yeah, why? Buno gwase. Guvudde mukwaka butuntumuka Guteta buteti. Guteta. We nabene kwa kumutwe. Ngono sitambula musana. Wano abasawuna kye bakyakola. Anti kazinga ali musawuna. Adam musana. Nene mukadde nga sawuna agisasuza muna. Taga yawe ite tamuna. Tamuna no wabone. Gwe. Ne kagayi kamu.
kayingidde mu ddwaliro tekavaayo. Oba bakakulama nnyo. Siri nnyo. N'abayo HIV test. Like the saying goes, Kampala Sibizimbe, Edwin and Albert are strategically posted, waiting for a potential target. Unaware of the conman's tactics, innocent Patrick picks the money. Excuse me. That money you picked is not yours. Hey, yeah, it belongs to that man who has gone. That's why I want to give it to him. Linda Konawe. It is the money is not for him. It was for him until he dropped it. Now the money belongs to nobody. Now that you have it, the money is yours. Osegera, it's like God. Na imirira wali guru wa guru. Na kasukira manna. Ngenjale kuruma. You just mukwapa and eat. Ochiraba, this is the opportunity that you have gotten. A manna on the streets of Kampala. But it is not my money. It's not your money. Katizan. This is it. That's foreign. You have problems, Katiraba. You look a student, Raba. Uli student, go tuition, or ozono musasuroja. This is the money you have gotten. God has thrown a bait. If you go hungry, don't blame anybody. This is a lot of money. Step 1 done. Edwin takes the first move. Sente ezo tuzigabane. Ochiraba kakati naye gozironze so gotwale nyingi. A seemingly depressed Albert comes back to set the pace. I've got my money. Just a few minutes ago from Dekobanagi. Then we're standing here like thieves, man. You just standing here like thieves. Sit down, Muntasi. You're thieves. You're standing here like thieves. Go to Bulida. Okay, let me get the police. Okay, now let me just go and get the police. Let me get the police. Police chief, we are here conducting business. Oh no, what is the problem with selling mail up? What is the problem? Hey, okay, we shall stop about that. I have business. Okay, let me just go down at the junction. I get the police officer. No, let me get the police officer. No, no, wait, don't let the police go. Let me get the police officer. Wait. Nakugambye bakati balaba bagina tupa. Linda ko nawe ate totitira kutuuka awo. Goloza analetera police actually what? Let's get it do like this. We get to borders to splitting kati police anagobani. Toraba kakati we meet in Nandosi tugabane sente. That's a lot of money. It is a lot of money. Kakati. Chiba chegeza nzalo. So the laptop has security kuweza tubuka yo nonzira bukanganya nayo bodi. Ochiraba. Chosaye kunandos. Kale, bye. Bada! Patrick willingly hands his laptop to a conman. A jovial Patrick arrives at the agreed venue. But how long does it take someone to reach here? Why would they just worry? And they had to come here. And I can't natuka. Me, I'm the one who has the money. Then if he keeps the laptop, he can't evaluate it.
With this amount of money, how many laptops can I buy? What is this? It's getting more complicated. My laptop. One man's what I know. If someone cannot just tell you Munonze sent to Gabane, how? Akuita tata we, akuita mama we. Wow, that nzilondezo sento zilaba. I don't share with you. Nzidia live. Nzeka. I know this particular corner has happened to many of you. Era, I know. Mubadde mwejjukanya mukubanga lero tulina okubeera mu class. Okitegeera. We're going to take a short break. When we come back, find out the cost of diesel. Ng'embeera y'ensi etabuse. Don't go away. Now, when something is in short supply, everyone will make sure that they hike the price, and of course the demand will go up. And every businessman will tell you that that's the opportune time to make sure that you raise your price and make the profit. Take a look at this. What do you want? Jango njiri ku motoka eno. Anto kala embeje kalimu. Namba kireno. Kaise ise kwa ngenda bono. Ah, Danistani. Amazi kadina bakaleta ku motoka. Mwongedo tuseera. You can run from the gallows of death, but you cannot escape the gallows. No business is safe from their tricks. If the business makes money, then it's a target. Richard's day looks to be good until this time when Albert comes up with a juicy deal. Abaoza bali kumuliro ate kati akafufu oh kati ovuga okuvana wali kilomita emu mfufu ngokomonga abaoza ate babuli nakubongerako 10 ngambye fufu ejide nzinde badde wano ekikuba mpanga wano kuleho hima wano kachiri wano oh ekikuba mpanga wali enfufu ndatusenga zina ninga kakulwa ngufufu ngakayitide nenchema waliwa ka joint ya simanye wa mulongo ndo kanetekamu ndo kanteera neyenka fufu kati olaba bana babe mutuka ayina bale ku mudido enfufu gyogire boti bongo etanga bayoza noddayo okubanga ali mayire mungu okumonga bayoza ate buli nakubongezako lukumu anti aboza abenga to ba kati nzola beno nakadde jikuba ye kati nakadde ngunde ekyo dani mundatoyoza
Tonight, Prime Minister Mama Mbabazi's sentiments on the Kenyan elections, the Black Monday movement and the Karuma Dam project. In personal finance, taking advantage of a saving avenue that many have not explored, the treasury bills. And from the world of sport, a cause-worthy marathon in Barara that turned into a tragedy. A warm welcome to NTV Weekend Edition. I am Josephine Karunji Musisi. We begin with the headlines. We shall not vacate our land. Bukasa residents storm out of a meeting, protest government plans to take over their land. Police in Butareja has arrested Sam Mogumi and Francis Mwijuche, both FDC youth, ahead of tomorrow polling day. I'm Jingo Francis with the details of the story. Uganda loses about 1,500 women every year due to unsafe abortions. And this is attributed to late post-abortion treatment. Join me, Solomon Serwanja, with the details of that story. Uganda Cycling Association had a controversial elective assembly here at Lugogo this afternoon. Join me, Alfred Odong, for the details, including the arrest of one of the club officials and others sustaining injuries. Now we begin this weekend news telecast with Weekend Edition poll. Should the termination of pregnancies be legalized where a woman's life is at risk? I repeat, should the termination of pregnancies be legalized where a woman's life is at risk? SMS your thoughts by typing NTV Weekend Poll, leave a space followed by a brief comment to 8778, and stay tuned, we shall sample some of your views during the bulletin and some more at the tail end of this newscast. On to our top story. A consultative meeting between Bukasa residents and Ministry of Works officials on the disputed land in Bukasa has failed to take place after the residents stormed out of the meeting room in protest. They were angry at the police for stopping the Chadondo East Area Member of Parliament Ibrahim Semujunganda from speaking to them. For some time now, there has been a dispute over the 500 acres of land needed by government to construct an alternative inland port at Bukasa village. Eager to hear from Works Ministry officials about their fate, Bukasa village residents in Chira division turned up in large numbers for the consultative meeting called for by the Ministry of Works, held at Hotel Africana. The meeting was aimed at informing residents on the progress by government on its plans to construct a port at Bukasa. The port is expected to serve as an alternative route on Lake Victoria, connecting Tanga and Musoma in Tanzania. But the meeting, where the residents were also expected to air out their views, did not take off. This is after residents stormed out of the meeting room after police stopped Chadondo East Member of Parliament Ibrahim Semujungana from speaking. I would wish the Honourable Member of Parliament to say what? Efforts by the police to call on the residents to calm down and return to the meeting fell on deaf ears. The residents also reject the team which had been sent by the ministry, saying it was comprising of junior officers who could not help to resolve their concerns. When you call a meeting that is supposed to be attended by permanent secretaries of various ministries, and all we see in Hotel Africana are junior officers, it appears they are trying to account for the money that has been passed for this project. Because this is not the first time this Okero is coming to speak to us. There is nothing that he can conclude because he's too junior to speak to us. So we want the real people who take a decision in the ministry to be the one to speak to us. And this meeting must take place in Bukasa, where the land they're talking about is situated. They insist that they will not vacate the land which government wants to take over. They are evicting people left, right and center. Where can we go and we can be sure that they will not evict us? So we have resolved to remain in our village, which land we know very well. We are not moving anywhere.
Government wants close to 500 acres in Bukasa village, which if implemented will see over 10,000 residents affected, and it's alleged that already 500 billion shillings has been earmarked for compensation. You don't need all the 500 acres here to spend over 500 billion shillings in compensating the residents. Government has alternative land under the NFA land, which had tree planters and currently has been encroached. And actually there's nothing government is doing on the encroachment. We don't see any reason why government should come and actually destabilize the society by spending 500 billion shillings, yet we don't have medicine in hospitals, we have poor roads. That is poor planning, to my opinion. Julius Senkandwa, NTV. Prime Minister Mama Mbabazi says the government is prepared to deal with fuel shortages in Uganda in case the polls in neighboring Kenya turn chaotic. Mbabazi made the assurances at a social media interaction with the public at his office here in Kampala. The Premier answered a host of questions put to him by journalists. Maurice Ochol was at the meeting and now brings us this report. The 2007 post-election violence in Kenya had serious ripple effects over Uganda's economy. The prices of fuel skyrocketed due to the closure of the Mombasa route where Uganda's fuel was transported from. With the Kenyan elections just around the corner, traders have already started expressing fears about a repeat of the 2007 situation. But the Prime Minister Mama Mbabazi today allayed those fears, saying the government is fully prepared to ensure a steady flow of fuel in case trouble breaks out in Kenya. We found it prudent to be ready in case the unexpected happened. Because if the Kenyan route is closed, you know the consequences. We saw it last time. So we are ready. We are ready for even the worst case scenario in Kenya. NTV asked the Premier whether the President's recent proposal of denying bail to corruption suspects were mooted to target critical members of the opposition. Obviously, what we will not do is to pass selective legislation aimed at discriminating particular members of our society. That one we will not do. But these are general. Mbabazi was also asked to respond to the recent arrests of the outspoken Church of Uganda cleric Bishop Zack Niringia and the activists of Black Monday movement. Everyone is expected to act in accordance with the law. No one is above the law. That one you should always remember. The Prime Minister was reacting to concerns of the public through social media at his office in Kampala. Maurice Ochol, NTV Weekend Edition. Police in Butaleja have arrested 2 FDC youth ahead of tomorrow's District Room and Member of Parliament polls. Police Deputy Spokesperson Vincent Sekate says the 2, Francis Mwijuche and Sam Ogumia, were arrested this morning on a tip-off that the duo were planning to disrupt Monday's by-election. The 2 are detained at Tororo Police Station awaiting to be charged in court on cases related to election violence. Francis Mwijuche and Sam Ogumia, the renowned FDCU stalwarts, will spend the night in police cells after being arrested at Bursore Town Council in Butaleja district. 2 days I've been there with the police, or the famous Omara, we're there with him. Dragumanai comes in with a group of people, about 6-7 officers. They said, let's go and make a statement. So then they arrested them. It's true, we arrested the 2 in the morning from Busore. We got information and reliable information when they were already in Busore, and they were mobilizing now people to come and start causing mayhem, start to engage in acts of violence, and that's why the police had to arrest them. And as I talk now, we have them. They are in Tororo and are going interrogations. The 2 are due to be charged in court for electoral violence-related cases. Actually, even we had information they are planning to bribe voters. So after investigations, we have them. They are being interrogated. We shall produce them to court. The FDC Women's League chairperson Ingrid Turinawe also claims that police is hunting for her. Nobody stopped me.
but I hear over the radios that they are looking for me. I'm here, I don't see them. So I will not hide from anybody. I'm just waiting for them to come and try to take away my rights. Maybe she's only trying to get publicity, that people do know that she's around. That one I don't know. But if she's there, and in one way or the other tries to put her hands to engage into acts of violence, that one she should get it from me. We don't know whether she's around, but if she tries to engage in acts of violence, then the police will look for her, if that's what she wants. Police have warned that they would arrest anyone planning to disrupt elections. Butareja, if that is your intention, is a no-go zone area. If you come with such kind of sinister motives, police is not going to hesitate. We shall arrest you and take you to court. Police have also deployed heavily in Butareja, and the Inspector General of Police Lieutenant General Kale Kaihura is already in the district to oversee the by-election. This morning, the Electoral Commission dispatched voting materials to the 12 sub-counties in the district in an exercise overseen by police and the Electoral Commission. Because the security is there, as I've stated, we've deployed a good number of our forces here to ensure that we have a peaceful exercise. Police have also banned the consumption of alcohol and music near the polling centers. And like, for example, the bribery of voters, intimidation of people, obstruction of election officials, failing of people, playing of campaign music, people like selling alcohol near polling stations. We encourage members of the public to report. 5 women are competing for the Butareja woman seat. Florence Nebanda, the NRM flag bearer, Felisa Namuhiri of the FDC, Betty Hamba, Perus Munaba, Sarah Logose, all independent candidates. Jingo Francis, NTV, Butareja District. Over 80 families in Mavuria sub-county in Jinja are now living in fear over what is being considered a case of alleged land grabbing by the Uganda People's Defence Force. Last evening, armed UPDF officers deployed at the disputed piece of land, and those constructing were told to halt the process. We have a report. On Saturday, officials from the army descended onto this village and told residents that they were illegally occupying land. Some people who were putting up residential houses were told to halt construction. The residents claim that they have been betrayed by some of the local leaders and that they need the city council to intervene immediately. We don't know where these people are coming from. First of all, they are threatening, they're intimidating people, they come with the guns, stopping development, just verbally, without even any documents, any correspondence. They have stopped us from constructing because they claim that this is the army land. But we have all the necessary documents to prove that this is our land. We believe that there could be masqueraders who are using the name of the UPDF to tarnish the good image of the army. The Commissioner of Police in the region has condemned the act by some of the army officers and says that they should follow the right procedure to get land. Look at this chunk of land, very big chunk of land, thousands and thousands of acres under UPDF barracks here. Nobody has ever gone even to trespass. That land is undeveloped. So the people here are law-abiding, they know. But it's surprising that this small piece is causing all that hullabaloo. However, the army spokesperson, Felix Kulaije, confirms the UPDF has land in that area and that investigations are on to identify the boundaries. It is true we have land in Mafuvira, and the civilians exploiting the confusion that has been existing in the country, therefore which have denied us the opportunity to reclaim our land, have insisted or stayed on our land or encroached on our land, and we have been trying to ask them to leave. They don't want to leave. Others go on to claim it is their land. But I would advise whoever is on our land, everywhere, not only in Mafuya, everywhere that you have informed them, it's advisable they leave, because we have development we want to do on our land.
A 17-year-old girl in Busia district who has been struggling to earn some income from gold mining has emerged among the district's best performers in the recently released ordinary level exams. The young girl almost dropped out of school because of her parents' inability to support her, but resorted to searching for gold in one of the district's water bodies. We bring you her story. When Joan Iserena realized that her parents couldn't afford to pay her school fees, she decided to start mining gold in her free time to supplement the little money her parents could offer. She swallowed her pride and went down to the muddy waters of Busia in search of gold. This meant missing some classes. I've been struggling with gold here to get some school fees, that I go to school so that I get some books. Even senior, for my parents struggled with. They also assisted me in mining gold. Can you imagine such a life? Joan is a classic example of the saying, hard work pays. She emerged the second best at her school, Tira College, with 32 aggregates. God is great! God is great! Oh, thank you, my daughter. God is great. Thank you so much, my daughter, for doing so well. She is among the students who have raised the school flag high. Although many of Joan's colleagues have made it big from gold mining, the 17-year-old has vowed to pursue academics and hopes to become a surgeon. Tira College and Busia Girls were among the best schools in Busia district that had a lot of celebrations after the results were released. Well, let's now take a short break. When we return, we can have these stories and so much more. In Health Focus, to legalize or not to legalize abortions. And in Personal Finance, find out how investing in government treasury bills and bonds can save you some money. NTV Weekend Edition continues after this short break. Don't go away. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero. Officers quickly rushed to the scene after they had received information that a body of a 60-year-old man had been found lying by the roadside with a bunch of matoke tied to it. It is believed that Juliet Nalukenge knows who killed the old man because she dragged his body to where it was found, something she denied. They should not take the law into their hands. Once something has happened, they should always learn to report the relevant authorities. And another thing is that once someone has been killed and dumped somewhere, they should not temper to remove the body before the police comes to ascertain what could have caused his death.
She was later taken to the police station in order to help with further investigations. And in Mityana, these residents of Dana village were in shock after an 86-year-old man who had gone missing for days was discovered in a nearby bush. The body was discovered by his grandson who had taken cows for grazing earlier today, only to find his granddad lying in the bush. Police was called in and they carried out a post-mortem before allowing the family to continue with the burial arrangements. Ivundu mu kibira we tutwadde twanatuuka bulungi naye kyennaku tugenza okutuukawo nga muzeeyi ono bwe yafiira mulambo guguno tugujjeeyo era tugera kumuziika katikati kitalo bannange abadde omusajja muwi w'amagezi eri abavubuka abato naddala ffe. Now, the term abortion will always elicit a response. For some, it will be one that tells that it is totally unacceptable. But whatever the attitude one has will not take away the fact that abortions are carried out on a daily here in Uganda. Statistics from Mulago reveal that in 2012, 15,000 cases of complications arising from abortions were listed. In this week's Health Focus, Solomon Seranje revisits the controversial subject of abortion, whether it should be legalized to save the lives of those that have, in desperation, turned to crude and unsafe methods to terminate unwanted pregnancies. At the age of 19, Lydia Hope Baraza, a lady with so many possibilities, dreams and hopes ahead, did not see any other way out of her predicament when she fell pregnant immediately after her senior 4 exams. Her boyfriend had disappeared and she was an orphan. A clinic in Namayuba village in Wakiso district seemed like an answered prayer. Nengenda mu ddwaliro yali kiriniki dokita nemwegayira yali aganye ng'asaba asata nemwegayira eyasooka yagaana owokubiri n'akkiriza ku 12 n'akinzijamu n'aŋŋamba kigenda vaamu naye mbwe tevaamu byonna lako naye sikikolangako. About a week after the abortion, Balaza started feeling complications in her internal genitalia. She kept this to herself until a month later, when it was obvious to the family that all was not well. Nagende w'omusawo n'amubuuza n'amugamba n'ajjamu olubuto naye seewulira bulungi. Kati omusawo n'amugamba olubuto engeri gye baalugisaamu ebyuma oyinza okuba nga wafuna ekizibu ku n'abaana oba n'abaana n'ajjako ekituli. Doctors say that her uterus has been perforated and has contracted an infection that has since caused accumulation of pus inside her genitalia. Balaza is one of the 15,000 women who are received at Mulago Hospital for post-abortion treatment. According to Dr. Charles Chigundu, a gynecologist at the National Referral Hospital, half of these women come to the hospital when it is too late. Actually, one of the commonest reasons that they actually die in our hands is because they have lost a lot of blood, and sometimes it is difficult to save them because of that. And then the other one is sometimes they have a lot of the infection has spread to many body organs, and the organs fail. What they get, what they call multiple organ failure because of infection. A nurse and counselor at Nagulu Teenage Center, Rose Aliru, tells me that about 58 teenagers reported at the center last year in critical condition after crude abortions. They first take tea leaves, a packet of tea leaves, like 500 in a cup, boils it and says, someone tells them, this one will remove the pregnancy out. She takes it and then nothing comes out. She goes to the next thing, Omo. You take Omo, you mix Omo in a cup and you take. This girl takes, nothing comes out. Then they said the best thing is to use a sharp object, any sharp object. The fear and stigma attached to abortion from social and religious circles partly contribute to these unsafe abortions. When we talk about abortion, everybody runs to their religion. When we talk about theft, when we talk about robbery, nobody runs to the religion
to the religious stand. To me, I think people need to come out of that. Article 22 of the Constitution makes abortions illegal, save for some conditions under the law. Parliament has, however, not enacted any instrument as regards to those conditions. The Ministry of Health has set some guidelines for the procedure, including conditions where the life of the mother is threatened. Cases of rape, incest have not been approved by the ministry as being part of the guidelines. Unfortunately, the biggest question now is, are those guidelines part of the law? Literally interpreting the law, the lawyers will tell you that the guidelines and the laws have different values. But it is very, very important that we start seeing us appreciating the value of these guidelines and the value in which we can interpret the broader provision of the Constitution. Hope is one of the many girls that go through terrible pain, and actually some die while conducting unsafe abortion. It is from such a story that some medical quarters are arguing that abortion should be legalized. If the abortion is legalized, we feel that fear of going to the crude ways will stop, because the safe abortion in hospitals is rare. People die. So the most complications are from crude. So it will stop people from going to crude ways and come to safe abortions where the life of these mothers are spared. The debate as to whether abortions should or should not be legalized is one that has for long remained controversial. Yet the contributions of unsafe abortions to the maternal mortality rate now stands at 26%. Solomon Serwanja, NTV. Now, the subject of abortions brings us to a weekend poll tonight, and we are asking, should the termination of pregnancies be legalized to reduce unsafe abortions? I repeat, should the termination of pregnancies be legalized to reduce unsafe abortions? Now, we have some responses coming in already. We start with Sarah Chihika, who says, yes, it should, because we lose many lives to unsafe abortions. Secondly, a woman should have the right to choose whether or not to have a child. Stephen Mwaka says, no, I believe one gets pregnant knowing the consequences, and therefore terminating pregnancies is a crime and denial of life to the unborn fetus. Sarah says, for people with critical or complex ailments, it can be legalized, but for those who are okay, it should not be allowed. Thank you so much for your responses. We will take a look at some more towards the end of this bulletin. A large number of women in Shema district have been found to have an advanced stage of cervical cancer because of the lack of awareness and screening services in the rural Western Uganda district. This was revealed at a free cancer screening exercise in the district organized by stakeholders in the health sector to mark the World Cancer Day that's held every 4th of February. These residents of Shema district are waiting in line for a free screening of any form of cancer at Shema Health Center 4. The screening, which was organized by many stakeholders in the health sector, even had people with symptoms in advanced stages, like Mzee John Buyonzo, show up. Mzee Buyonzo has never been screened before because of the lack of equipment at the local hospitals. We had got an overwhelming response of the people. People were so many, and at this moment it is like I am wishing that if this exercise can continue even for another week, so that most of the people who wanted the service can access it. We had limited staff, personnel, in terms of human resource to screen prostate cancer, and that's why some of the men turned away, because we had only one professor who was handling prostate cancer. However, we are working out with partners a program that is going particularly to deal with screening of prostate cancer for men, because much of the attention was given to women, and this has shown us that we need more personnel to work on men. The screening revealed that the most common form of cancer was cervical cancer. A 2005 screening exercise also showed that 117 women in the area had symptoms of cervical cancer. We realize that when you look at age groups between 15 and 25, the prevalence goes to over 28%.
And therefore, this highlights the importance of immediately starting vaccination, because we need to vaccinate our children to make sure that they do not get or they do not acquire HPV, which then predisposes them to cancer of the cervix. And we need to vaccinate our children in schools between the ages of 10 and 14, as many as possible, to help them not to get HPV, which can lead them to cancer. The Ministry of Health has since promised to equip the health facilities with the necessary drugs and vaccines to treat cancer patients. The public is called upon to regularly go for medical checkups and screening to detect the diseases early before complications set in. Cancer awareness is also going to be strengthened through communication channels so that more patients can report to the health centers when they identify the symptoms. Treasury bills and bonds are debt instruments that the government uses to borrow money from the public. They are risk-free and known to be a safe way of investing because of an interest attached to them. But despite the attractiveness, very few Ugandans buy them. In this week's Personal Finance, Samuel Setumba explores how the average Ugandan can fully take advantage of treasury bills and bonds. Government borrows from the public all the time through instruments called treasury bills and bonds. In Uganda, you can access them through 6 banks: Stanbic, Barclays, Baroda, DFCU, Housing Finance and Standard Chartered Bank. But first, you need to have a central depository account with the Bank of Uganda. This is how you get one. First step is for an investor to approach a primary dealer of his choice and fill out account opening forms, which are sent to the central bank, and an account is opened in your name. So it can be done only through the above 6 banks. Then you prepare your money. There are 2 groups of investors in treasury bills and bonds you can belong to. One, the non-competitive, and the other, the competitive. Let's start with the non-competitive. Is from 100,000 to 10 million. Beyond that, you go into the competitive segment. So for between 100,000 and 10 million, you are non-competitive. Let's deal with this group today. What kind of interest rates will you get on your money? That is a question the bank you go to will explain, but the Bank of Uganda website will give you an idea if you check. Most crucial with investing in these instruments is that they are risk-free. You can say almost, for argument's sake. Government securities, by their nature, are backed up by full faith and credit of the government of Uganda, which means that they are near zero risk. So if you're looking for places to put your savings for an interest rate, usually higher than that on a savings account in a bank, for say 3 months, 12 months, 3 years, or even 5, visit one of these banks for help. Barclays, Stanbic, DFCU, Bank of Baroda, Standard Chartered and Housing Finance banks for inquiries. Saawa Emu Ntv. We'll take another short break. When we return, the latest in sport. Kwene embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakugwamu mama. Bano abasajja abanaatera n'okujja kusigiriza ffe ekiro basituleko emiwumbo gy'emmere bagitwale. Sogera byange kibanda bana bagambanga ne bagamba bwagala nkubulira ebyange ja tugende emyanzi. Mpulira banyumya babeera bakujerega waliko omusawo w'ekinansi. South Africa baba bakujerega obituufu. Baba banjerega. Oyo mufere mubbi yennyini yeetaaga miggo. Omuntu wa bulijjo tomuzannyirangako abeeranga dormant volcano. Bwemba mukkiriza nina takuwa mugiyita ate takuwa gobeera mugoberezi tolowooza nti mulimo oyogerera omusiraamu singa nnakubuuza nti Katonda yagamba atya. Oba oli pasita ng'okyawa olimba obba oyenda olina abakazi 3. Please, heaven is waiting for you. One day you'll pay and soon your time is out. Otisa moni. Sitisa. Nkubulira Yesu talimba. Ebintu mbimala mulundi gumu. Kati what is I love peace.
wegase n'omusajja mutwale mbabi. Welcome to NTV Weekend Sport. The Uganda Cycling Association's elective assembly was today marred by chaos as players and officials engaged in a nasty exchange over the establishment of a neutral electoral body to oversee the polls. A number of delegates sustained injuries and the police had to intervene to quell the situation. Alfred Atong has more. No. Uganda Cycling Association's elective assembly was delayed for over 5 hours, first at the entrance where some cyclists were denied access to the venue for not having invitation cards. Chintu chitono abayingidde we bali bikam. The gathering was again disrupted by chaos resulting from the members who were calling for the assembly to be called off to allow formation of a neutral electoral body as required by the statutes of the International Cycling Union. Article number 6, sub-article 4 of the UCI says federations must manage their internal affairs with total independence and ensure that no third parties interferes in their operations. Now the National Council is interfering in our affairs. They also wanted the constitution reviewed, claiming it had been amended by the current executive without consulting the National Assembly. For more information on that, a letter from Dominic Raymond. Dominic Raymond is the manager, relations, UCI. This letter came on Thursday, November 24th, 2011 at 9:13 a.m. and asking, dear sir, we are contacting you because we would like to update our database. Yeah. Currently, we have as president of your federation, Mr. Sam Muwonge, for whom the term expired on January 2011. Yeah. We have not been advised by your federation of election results. Could you confirm? All these pleas were rejected by the General Secretary, National Council of Sports, Jasper Aligawesa, who was arguing that the National Association's constitution works independent of that of the international body. No. You know the problem, what our people don't understand, we have our own constitution, we work on our constitution. We don't work with the UCI constitution. No information, Mr. Aligawesa. You are not informed, Mr. Aligawesa. We need to inform you. Probably we need to inform you about the cycling sport. We are not informed about it. This led to the delegates losing their cool and the police were called in to intervene and the disgruntled forced out of the elective assembly. These guys were running unconstitutional executive and the elections were going to be unconstitutional. When we raised these issues, they pushed us out. They called the police. Police is taking us. They fought us. They bet us. The elections were later held with Sam Muwonge bouncing back and opposed as chairman. Fred Maiso is general secretary-elect, while Esther Cynthia Muwonge, Hussein Nsubuga and Issa Kanda took position of assistant general secretary, treasurer and publicity respectively. Let's rebuild a broken wall. I don't want them to go. I'm calling them to come back in the association. Alfred Odong, NTV Sport. A senior 6 student in Bara district collapsed and passed away while running a 10-kilometer marathon organized to raise money for children and expectant mothers. The student Pilpam Maka died under unclear circumstances at the 10-kilometer long Save Mama Bara marathon. The police are investigating the probable cause of the death and have warned the organizers of stern action if their investigations reveal that no medical examinations were carried out before the marathon. Hundreds of participants gathered at Kacheka to participate in the Save Mama Bara marathon that was organized to raise 40 million shillings for buying mosquito nets for children and expectant mothers. However, the marathon, which started quite normally, ended tragically with the death of one of the participants. Biropa Makali Yake, senior 6 student at Center College International, passed on after collapsing near Rebi Corner Market during the marathon. When they brought him here in Bra Hospital, the phone of him already was gone. The area police commander Martin Abilu has threatened to charge the marathon organizers if investigations reveal that they did not carry out proper medical examinations of the participants before the event. If it's established that the examination for physical fitness was not done by the school and that the organizers did not carry out any medical examination of the participants, it will amount to negligence of duty or an omission, and it is criminal
and of course punishable by law. Isaiah Mwijuke won the tragic marathon after completing the 10-kilometer distance in 31 minutes and 11 seconds. He was followed by Simon Tumuhimbise and Nicholas Niwasima in second and third positions respectively. Aisha Byabagambi won the ladies category. The National Beach Soccer League faced a setback this evening after violence broke in some games, leading to the cancellation of 4 matches. 2 teams also failed to honor their fixtures, further dealing a blow to the games. Buanika settled for a 2-2 draw in normal time before a penalty shootout went in favor of Kaboa. Multitech and Uhuru Cubs failed to turn up at Little Beach for the games, rendering the day's other fixtures cancelled. The Hurricane group of Mengo International lost to Kabalagala Rangers by 6-7 as Stormers fell to Mengo International. The league's competitions and disciplinary committees will investigate and come up with a ruling on the fate of the games that were not played. The Uganda Cranes defender Henry Kalungi made his first appearance for his new American club DC United in a game that his team won by 4-0 against the Tampa Bay Rowdies of America. Kalungi is on loan to the Major League Soccer team following a recent deal between his former club Richmond Kickers and DC United. The career of Henry Kalungi, the Uganda Cranes foreign-based defender, has gotten brighter following an agreement with his new American team DC United. The signing is a loan deal between his former American club Richmond Kickers and his new side DC United. The deal may see him move permanently to play Major League Soccer in the United States. Kalungi featured in the second half of DC United's 4-0 win over Tampa Bay Rowdies yesterday. He has been playing for Richmond Kickers in the United States League Pro for the past 6 years. His move to the US Major League is a big step in his career and a gateway to playing in Europe. The Ugandan previously played for Colorado Rapids before moving to Richmond Kickers. Sam Poza, NTV Sport. Rally driver Ponsiano Lwakataka has won the Mbarara Rally after the front-runners Jas Mangat and Ronald Sebuguzi fell out of problems. The victory gives Lwakataka an opportunity to take an early lead for this year's National Rally Championship. Lwakataka was followed by Rwandan driver Christakis and Duncan Muviru in second and third positions respectively. And that brings us to the end of NTV Weekend Sport. Thank you for watching. From the most unlikely source. This is NTV. No one feels the motherland. Welcome back to NTV Weekend Edition. We take you back to a NTV Weekend poll where we asked whether abortions should be legalized to avoid unsafe abortions. Now, some of your responses that have come in, we start with Mwesije Patrick, who says it is important to know that not every pregnancy is wanted, neither planned. Women have a right to choose whether to have children or not. Uganda loses very many women due to unsafe abortion complications. These deaths can be prevented with a qualified health workforce. Ricky says it shouldn't be legalized because it may increase the rate of early pregnancies and indirectly killing people. Haika Bosco says yes, it should be legalized because it will help in reducing the unwanted deaths which result from the attempt to abort by using local herbs, which end up causing death and also infertility in women. And finally, Zephaniah Wachibi says no, because legalizing abortion will be increasing the rate of immorality. Besides, the consequences are not good as well. Well, those are your thoughts. Thank you so much for sharing them with us. Let's now take a look at tomorrow's projected weather. Well, those responses bring us to the end of tonight's bulletin. Thank you so much for your company. I am Josephine Karunji Musisi. Good night.
No one feels the motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. and Fridays from 11 p.m. for the best in homegrown music. Only on NTV, the station that celebrates local music talent. I'm knocking. A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadi wa yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rajmon. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Oton. There's no English name. Just like Resistance, Yakazol. Yeah, blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it local? New time. This is NTV. 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 This is NTV.